Hello, my dear students. Am I audible? Am I visible? Am I audible? Am I visible? Hi, Santosh. Hello, Santosh. I can see students there. Yes, I think I'm visible. Yes. So we can start the session, okay? Guys, hello, உங்களோட preparation எல்லாம் எப்படி போகுது? உங்களோட NEET preparation எல்லாம் எப்படி போகுது? Hi, Satya, Shanmukh. Hello, Shanmukh. Hi, Satya. Hi, Shanmukh. Hello, guys. Evening 4. Actually, we postponed it. Okay. நேற்று தான் இந்த செஷன் நடக்க வேண்டியது ஆனால் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஓகே, ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எதுன்னு கேட்டால் இல்லைன்னா பேஸ் எதுன்னு கேட்டால் ஐ கேன் சே தட் it is general organic chemistry. So general organic chemistry is very important chapter. Okay, so in the chapter and it is high weightage chapter also. Okay guys, hello, so we are doing lots of questions. Guys, are you ready? Guys, are you ready? So if you are ready, just give me some fire. Give me some fire. I want to see some fire. Okay, இல்ல இன்னைக்கு தான் செஷன் இருந்ததுடா. So and GOC is that much important. Okay, organic chemistry ஓட பேஸ்னே சொல்லலாம். So GOC, so எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, மேம் ஆர்கானிக் எனக்கு அது தெரியாது இது தெரியாது. ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் டோன்ட் வரி, வி கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் GOC. ஓகே, ஸோ GOCனா ஸ்க்ராட்ச் இல்லைன்னா பேஸ்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, raise there once. Okay da. Okay, so we can start the session. Okay, so my first question, what is a chemical reaction? What is a chemical reaction? Tell me, what is a chemical reaction? What is a chemical reaction? Do you have any idea about chemical reaction, guys? Come on da, quick-ஆ சொல்லுங்க answer, and quick-ஆ session like பண்ணுங்க, channel subscribe பண்ணுங்க, and உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, because GOC is very important chapter. Okay, so yes, come on quickly. So tell me, what is a chemical reaction? What is a chemical reaction? Do you have any idea what is a chemical reaction means? ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா chemical reaction தான் என்னன்னு? Come on da, quick-ஆ சொல்லுடா. I want to see chat. Okay, so I want two-way interactions. Okay, நான் மட்டும் கிளாஸ் எடுத்தால் எனக்கு அது பிடிக்காது. ஸோ உங்ககிட்ட இன்டராக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு கிளாஸ் ஸ்மூத்தாக எடுக்க முடியும். ஓகேடா, ஸோ எஸ், ஸோ இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் என்ன, சிம்பிளாக சொன்னால் reactants will form product. Okay, reactant will form products. That is a chemical reaction means. Okay, so here what is happening actually, here the reactants normally bond breaking and bond formation. Okay, bond breaking and bond formation you can see in chemical reaction. Okay, bond breaking and bond formation. So for example, here you can see ஒரு reaction பார்க்க முடியும். ஸோ reactants react பண்ணி ஒரு intermediate form ஆகுது. ஓகே, ஒரு intermediate. ஸோ intermediateனா என்ன, எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, எனர்ஜி இங்கே கம்மியாக இருக்குது. this is actually product. ஓகே, ப்ராடக்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது எனர்ஜி is more. Okay, but intermediateக்கு transition state விட எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு டைரெக்டாக ரியாக்டண்டில் இருந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. there is a intermediate state in between that. Okay, there is a intermediate state in between reactant and product. So I am writing intermediate
intermediate state. Okay, intermediate state is there. Okay, so normally I just mentioned that reaction means, okay, chemical reaction which give or uses energy to give products from reactants. Okay, that is also a very good definition da. So reactant will give products. Okay, reactant will give products. Okay, that is a chemical reaction la. So, we know, I just mentioned that reaction means it is bond breaking and bond formation. Okay, bond breaking and bond formation. Actually, this bond breaking is actually two type. Okay, bond breaking. We are discussing about bond breaking. So, this bond breaking is actually two type. One is homolytic bond breaking. Okay, I am writing homolytic bond breaking. Another one is heterolytic bond breaking. Heterolytic bond breaking. So, one is homolytic bond breaking, another one is heterolytic. Hello Navya. Yes, one is homolytic bond breaking and another one is heterolytic bond breaking. Hello Manju. So, inniki 100 likes. Okay, 100 likes irunda, I will give you a surprise. Okay, I will give you a surprise. 100 likes vanda, I will give you a surprise. Okay, so surprise venuna seekrama session like pannunga. Okay, so yes, so bond breaking and so it is two type. One is homolytic bond breaking, another one is heterolytic bond breaking. So we are discussing about homolytic and heterolytic in detail. Okay, so what is homolytic bond breaking? Do you have any idea what is homolytic bond breaking means? Do you have any idea about homolytic bond breaking? Like ma'am, okay da. So homo and the name le irukku. So tell me in the chat box, what is homolytic bond breaking? Homolytic bond breaking. Do you have any ideas? Homo means same. Okay, equal. Okay, homo means we know that. Homo means same, something same. We can say homo. Hetero means different. Okay, so homogeneous mixture, heterogeneous mixture. So what is homogeneous? Homo means something same. Yes. So what is same here? What is same here? So I will tell you. Homolysis. Okay, homolytic fission nu sollu, homolytic bond breaking nu sollu, lenge homolysis nu sollu. Okay, okay, hetero different. Yes, hetero is different. Yes, you are right. So bonding sigma electrons. Okay, pi electrons irukku, sigma electrons irukku. Bonding sigma electrons are equally distributed between bonding atoms so that electrically neutral intermediates are formed. What is that? So, for example, we can consider a reactant AB. So, AB is a reactant. So, A is giving 1 electron. Okay, here A is sharing 1 electron and B is also sharing 1 electron. Okay, so suppose this bond is breaking means, this 1 electron will go back to A side and this 1 electron will take B. Okay, this 1 electron will take A and this 1 electron will take B. Okay, so what will form here? What will form? Free radical of A and free radical of B. Okay, so we will get free radicals in homolytic fission or homolysis or homolytic bond breaking. We will get what? Free radicals. Okay, what we will get? Free radicals. Free radicals. Okay, clear? We will get free radicals. Clear, Lada? Clear. Then when you consider another molecule, okay, we can consider another molecule C. Okay, C, and I am considering a group A. Okay, a group or atom A. Okay, suppose homolysis bond breaking here, A is sharing 1 electron and C is sharing 1 electron. Okay, suppose the bond is breaking homolytically or homolytic fission means or homolysis means. So,
this one electron will take carbon and this one electron will take that atom A. Okay. So, homolysis means equal distribution of electrons. When bond breaking time, okay, at the bond breaking time, the electron distribution is equal. Clear? Electron distribution is equal. That is actually homolysis or homolytic fission. So, here what we will get? Here what we will get? Simple. Carbon free radical and A free radical. Okay, so we will get free radicals. And for this, okay, for this reaction, homolytic reaction, homolysis reaction, we should give help. Okay, what is help, ma'am? What help we can give? So I will tell you what is help means. Here I will write. Okay, what is help? This is help. Yes, we should give help. What help? So, help means heat. E means electricity. Electricity. And L means light. P means peroxide. Peroxide. So, we should give help. Okay, we should give help. Keithara, I already give equilibrium here. I already take equilibrium chapter. Okay. So, just go and watch. Okay. Yes. Equilibrium is done. So, help. Okay, we should give help. So, what kind of help we can give? So, H for heat, E for electricity, L for light, and P for peroxide. That means in presence of heat, electricity, light and peroxide, what you can see? Homolysis. Okay, homolysis bond breaking you can observe. Clear? Clear? If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box, guys. Come on da, ennada energy illa, morning dana energy venu illa. Yes. Satya clear? Kirtana? Okay. Then we can move to heterolysis. Okay, heterolytic bond breaking or heterolysis. What is heterolysis or heterolytic bond breaking? Yes, Shanmuka, Manju, guys, very good. So here also you can see sigma bond. Okay, when you consider homolysis and heterolysis, you can observe only between sigma bonds. Okay, sigma bonds you can observe heterolytic bond breaking and homolytic bond breaking. Okay, yes, come. So we can discuss about heterolytic bond breaking. Oh, here I am just considering A and B. Okay, same. Okay, general equation A and B. A and B. So, homolytic means same. Okay, equal now. Equal distribution of electron. Then what is heterolytic? Tell me in the chat box. Then what is a heterolytic? Hetero means we know that it is unequal. Okay, it's different. Okay. So, tell me what is heterolytic bond breaking? So, tell me what is heterolytic bond breaking? Kyukka chat box la sollungada. Enakku paaka mudiyano. Heterolytic bond breaking na enna? Quick. Homolytic, yes, bond breaking between different atoms. So, yeah, here also different atoms da. So, here A and B da. Okay, different atoms da. But inga bond break பண்ணும்போது electrons எப்படி போகுது? So, A share பண்ணியிருக்கிற இந்த 1 electron A கிட்ட போகுது, B share பண்ணியிருக்கிற electron இங்க B கிட்ட போகுது and free radicals are forming. Okay, so no equal sharing. Yes, okay. So unequal distribution, very good. Yes, no equal sharing of electron between bonded atom, very good.
and breaking between two different atom homolytically two different da, heterolytically two different da. I will tell you what is heterolytic. Here A is sharing one electron and B is sharing another electron. So here I am saying that here A is more electronegative. Okay, I am writing here A is more electronegative than B. So then what will happen? A is more electronegative. What is more electronegative? It is the ability of atom to attract the shared pair of electron. Okay, it is the ability of an atom to attract the shared pair of electron. So, in A vida B vida A ki enna electronegativity jasti. So then what will happen? This 2 electron will go with A. Okay, this 2 electron will go with A. Okay, so then what is the product? Then what is the product? Here A plus, here I will write the product. Here you will get A plus, sorry, not A plus, A minus and B plus. Okay, A minus and B plus. So cation and anion will form. Okay, equal example, atom bonded with more and less. Very good, very good, very good. So here what will form? A minus and B plus. Clear? Here what will form? A minus and B plus. Clear? Okay, we can consider carbon. Okay, we can consider carbon. So I am taking carbon, and this is group A. Okay, I am taking a random group A. So, and here I am saying that electronegativity. Okay, electronegativity of carbon is more. Okay, I am writing electronegativity of carbon is more than electronegativity of A. Inge A irukku, carbon irukku. So carbon is sharing one electron, A is sharing one electron, but electronegativity of carbon is more. Then what will happen? Electronegativity of carbon is more means, so this 2 electron will go with carbon. Okay, this 2 electron will go with carbon. Okay, so this is A oda electron and this is C oda electron, and these 2 electron will go with carbon. So then what will form? Here you can see what will form. So carbon minus. Okay, carbon is taking electron, 2 electron. So this is A's electron. Okay, this is the electron of A atom. Okay, so in the 2 electron may carbon edutittu pogo. That means carbon ku enna charge varum? Negative charge. Okay, because carbon is accepting atom of A. Okay, carbon is accepting, carbon is receiving atom A. Okay, so electron of atom A. Then what is the charge of carbon? It is negative charge. Okay, it is negative charge. Plus what will form? A plus. Then what will form? Da A plus form agum. Okay, so in the C minus na ennada? What is C minus means? What is C minus means? C minus means carbanion. Okay, carbanion. Okay, I am writing carbanion. Carbanion. So we can consider one more molecule. So same carbon. Okay, same carbon da. So carbon and A irukku. Here the electron negativity of A. Okay, electron negativity of A is more than carbon. So we can write electron negativity of A is more than electronegativity of carbon. Okay, electronegativity of A is more than electronegativity of carbon. Then what will happen da? Then what will happen? Simple da. So simple, we know that here one electron is carbon's electron and this is electron of A atom. Then what will happen? A is more electronegative da. Okay, A enna eppadi irukku? A is more electronegative. That means in the 2 electrons yaar edukkum? A edukkum. Okay, more electronegative ana atom electrons accept pannu. So in the 2 electrons A edukkum. Appo enna form agum? So
So carbon will get positive charge, okay, because carbon is losing one electron. So carbon will get positive charge and A will get negative charge, okay. A will get negative charge. Carbon positive means that is carbocation. Carbocation. So in heterolysis, okay, heterolytic cleavage, okay, heterolytic cleavage, what will form? Heterolytic bond breaking, what will form? Carbanion and carbocation. But in homolytic cleavage, what will form here? What will form here, da? So in homolytic cleavage, here free radicals will form, okay, I am writing here free radicals will form. Free radicals will form here, and here it is carbocation and carbanion. Okay, carbanion and carbocation enga form agum? Carbanion and carbocation heterolysis la, okay, heterolysis la, lena heterolytic bond breaking la, heterolytic bond cleavage la. Clear? If it is clear, give me some thumbs up in the chat box da. Kyukka ellaru ஒரு thumbs up. இது clear ஆயிடுச்சுனா, what is heterolytic cleavage, what is homolytic cleavage, clear ஆயிடுச்சுனா, give me a thumbs up in the chat box. Yes, Satya, yes, very good. So, yes, Manju. So, உங்களோட preparations எல்லாம் எப்படி போகுது? Neet preparations எல்லாம் எப்படி போகுது? Satya, Manju. Come on, Kyuka சொல்லுங்கடா. எப்படி போகுது உங்களோட preparations? Super poguda. Going good, ma'am. Okay. Manju, are you a repeater? A repeater illana 12th ipo just mudichada. Enna? Satya and yours. Verthanam pogudu. Okay, guys, ninga repeater students illana ipo +2 ongoing but no ma'am, going right first time. Okay, 12 students. Okay, so don't worry da, like first இப்படி தான் இருக்கும். Okay, score கம்மி ஆகும். But என்ன நீங்க பண்ணணும்? So நீங்க dropper. Okay, so நீங்க என்ன பண்ணணும்? Like proper-ஆ என்ன practice பண்ணணும். Okay, practice make man perfect. So என்ன எவ்வளோ questions practice பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணுங்க. ஓகே, எவ்வளோ questions practice பண்ண முடியுதோ maximum questions practice பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அங்கே தான் உங்களோட மார்க் இருக்குது. ஓகே, ஸோ உங்களோட மார்க் ஸ்லோலி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் question practice பண்ணும்போது. ஓகே, ஸோ question நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், கண்டென்ட் கிளியராக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் ஒரு சாப்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஓசி ஆர்கானிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜிஓசி கண்டென்ட் கிளியராக இருக்கணும். ஸோ ஜிஓசி கண்டென்ட் கிளியராக இருந்தால் தென் பாக்கி சாப்டரும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ட்ராப்பர். ஓகேடா, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கண்டென்ட் கிளியர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஏன்? ஓகே, கிளியர். Yes, it make yourself perfect. Yes, you're right. Correct. You're right. So okay da, back to our class. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான என்ன பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதில் இருந்து லைக் என்ன அசர்ஷன் ரீசன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நோட்ஸ். ஓகே, எனி கோவாலன்ட் பாண்ட் கேன் பிரேக் இன் both homolytic and heterolytic manner. So எந்த covalent bond இருந்தாலும் we can break through homolytic or heterolytic cleavage. Okay, so next என்ன, heterolytic bond breaking takes place in polar solvent. So heterolytic bond breaking will takes place in
polar solvent, heterolytic bond breaking. Then what about homolytic bond breaking? Takes place in gaseous phase or non-polar solvent. Clear? Homolytic, you can see homolytic takes place in non-polar solvent, but heterolytic bond breaking takes place in polar solvent. Okay. Okay da, Satya. So next, bond energy. Minimum energy required to break bond in homolytic cleavage. Okay. So homolytic cleavage like required to break bond in homolytic or minimum energy is necessary. Okay. Minimum energy irundha mattum we can break homolytic bonds. Okay, so homolytic breaking so a minimum energy is required to break homolytic cleavage or homolytic bonds. Okay, clear? Homolytic bond cleavage. I hope it's clear. Then there is different type of electron displacement effect. Okay, we are discussing about electron displacement effect. There are actually, it is two type of electron. You can see two different type of electron displacement effect are there. One is temporary. Okay, one is temporary effect. Another one is permanent effect. So, what is temporary effect? It is very simple, ma'am. It is temporary only. Yes, it is correct. Okay, it's temporary only. What is permanent effect means? It is permanent electron displacement. Okay, it is permanent electron displacement. That is permanent. If it is permanent electron displacement, that is actually permanent effect. Okay, so if the electron displacement is temporary, then it is temporary effect. Okay, so permanent effect da namakku important. Okay, it is very important. Okay, it is very important topic. It's a star topic. Okay, it's a star topic. It's very important. Note pannikonga. Okay, so heterolytic cleavage ku like energy venuma ma'am. Like inga for example, inga already solli irukku heterolytic cleavage polar solvent aanalum nadakkum, but homolytic cleavage நான் சொல்லியிருக்கல ஹெல்ப் தேவை, ஹீட்டு, லைட்டு, இல்லைன்னா என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி, இல்லைன்னா பெராக்சைடோட ப்ரெசன்ஸில் மட்டும்தான் என்ன நடக்கும், ஹோமோலிட்டிக் பாண்ட் பிரேக்கிங் நடக்கும். ஸோ வி ஷுட் கிவ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார் தேட். ஓகேடா சத்யா? எஸ். ஸோ அண்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இந்த த்ரீ என்ன பர்மனண்ட் எஃபெக்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேம். ஓகே, ஸோ first one is inductive effect. Inductive effect is very important. That is I effect no solo. Okay, it is very important. Next is resonance effect or mesomeric effect, and another one is hyperconjugation effect. Okay, resonance effect is more important. I will give you 3 star, and inductive and hyperconjugation 2 star. Okay, so it is very important. Okay, it is பார்க்கலாம்டா, மேக்ஸிமம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது கிளியர் தானே. அண்ட் டெம்பரரி எஃபெக்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட். ஸோ எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் மட்டும் இல்லை, அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. ஓகே, உங்களுக்கு ப்ராப்பராக படிக்கிறதுக்கு நீட்டுக்கு ஆக்சுவலி இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் என்ன இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு நீட்டோட சிலபஸில் இந்த டாபிக் இல்லை. அண்ட் என்ன வேறொரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் தான் இண்டக்டோமெரிக் எஃபெக்ட். Inductomeric effect. So inductomeric effect வேறொரு effect. Okay, வேறொரு temporary effect தான். Okay, clear? Then we can first discuss inductive effect. Okay, inductive effect ப்ராப்பராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கைஸ், ஆர் யூ ரெடி? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரெடியா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், yes, definitely do. Okay, complete 11th organic வேணும்ல. So yes, complete 11th organic I will do. So because இப்போ NCERT 360 போகுதுல்ல, so டீட்டெயிலாக என்ன 1 by 1 organic chapters எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். Okay, Hep C. So first we can cover all the chapters. Okay da?
ஸோ டீட்டெயிலாக அது படிக்கலாம் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் அண்ட் inductive effect என்னடா inductive effectனா I will tell you. So for example 1 2 3 4 and இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு G. So இங்க எல்லாமே ஹைட்ரஜன் ஓகே இங்க ஹைட்ரஜன் ஓகே ஸோ ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ என்ன இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா ஸோ இங்கே கார்பன் செயின் மேலே ஒரு குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்குல்ல ஸோ இங்கே ஒரு கார்பன் செயின் மேலே ஒரு குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அந்த குரூப் எப்படி இருக்கணும் அந்த குரூப் I group okay I group ஆயிருந்தா I will tell you what is I group ஆயிருந்தா it will show inductive effect okay all chapter one shot in one day okay I will try maximum da okay I will try maximum one shot one day la பார்க்க முடியுமான்னு ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா சாப்டர்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் 11th கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் என்ன ஒரு சாப்டராக எடுக்கலாம் ஐ மீன் ஒன் டே ஒன் ஷார்ட்டாக எடுக்கலாம் ஓகேடா ஹெப்சி ஸோ it is inductive effect na என்னடா inductive effect is a permanent displacement of sigma electron okay what is inductive effect means it is permanent electron ஓட displacement தான் நடக்கும்டா suppose இங்க என்ன இருக்கு electrons இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு electrons இருக்கு நமக்கு தெரியும்ல சோ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு என்ன நடக்கும் displacement நடக்கும் ஓகே அதோட ப்ராப்பரா அதுக்கு ஒரு place இருக்கும் பட் ஆனா அந்த பிளேஸ்ல இருந்து displace ஆகும் ஓகே so that is actually because அது எதனால displace ஆகுது because of the presence of this I group okay I atom okay I character இருக்கிற atom or group இருக்கலாம் okay clear I will tell you again permanent displacement of sigma electron in the covalent bond so covalent bond la irukra electrons oda ena permanent ana ena displacement da because of any atom or group non I effect of the atom so inga irukra group ku enna character irukanum inga irukra group ku enna character irukanumda I okay I character இருக்கணும் what is I character ma'am especially okay da I will do that I can do okay so I will give you questions okay questions poduma I will give you a PDF also I will send a PDF okay so I will give you one PDF and I will give you one question answer session also I will give you okay that I will give you one question answer session no worries okay so in the group G depend பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் so group என்ன இந்த குரூப்புக்கு இல்லனா இந்த ஆட்டம்க்கு என்ன character இருக்கணும் I character what is I character ma'am என்ன I character னா inductive character இருக்கணும் what is inductive so inductiveல actually என்ன இருக்கு plus ஐயும் இருக்கு minus ஐயும் இருக்கு okay plus that means plus inductive effect and minus inductive effect okay plus inductive effect இருக்கு minus inductive effect இருக்கு covalent or ionic ada ionic na like normally ionic na charge இருக்கும் okay so electrons complete கொடுக்காது and electron பாக்கும்போது for example sodiumத்துக்கு octet complete பண்ணனும்னா it will lose one electron okay it will lose one electron so என்ன sodium so but chlorine எப்படி இருக்கும் slow octet complete பண்ணனும்னா அந்த one electron வாங்கணும் so most of the time ionic bond எப்படி form ஆகும் one metal and non-metal between la ionic compound form ஆகும் okay clear so yes come here okay so in the inductive effect okay inductive effect up to 3 carbon வரைக்கும் மட்டும் தான் அது effect ஆகும் okay so inductive effect இங்க மட்டும் இருக்காது okay so normally carbon and இந்த group இருக்குல்ல ma'am so இங்க மட்டும் தானா inductive group இருக்கும் இல்ல inductive effect இங்க மட்டும் இல்ல so inductive effect இந்த கார்பன்லயே எஃபெக்ட் ஆகும் இந்த கார்பன்லயே எஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே up to 3 கார்பன் வரைக்கும் inductive effect
எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓகே அப் டு 3 கார்பன் வரைக்கும் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன ஃபீல் பண்ணும் ஓகே ஃபீல் ஆகும் ஓகே ஸோ அதோட இண்டக்டிவ் எஃபெக்டோட என்ன எபிலிட்டி ஓகே 3 up to 3 கார்பன் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் 2 டைப் இருக்கு plus I effective இருக்கு minus I effective இருக்கு so I will tell you what is inductive effect so proper கேட்கணும் okay so we can consider a molecule 1 2 3 4 okay and இங்க ஒரு group இருக்கு G okay இங்க ஒரு group இருக்கு என்ன group அது G group okay இது வரைக்கும் clear இல்ல so பாக்கி எல்லாமே என்ன இருக்கு ஹைட்ரஜனும் இருக்கு இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கம்ப்ளீட்டான ஹைட்ரஜன் ஃபில் பண்ண போறேன் ஓகே ஆக்டெட் கம்ப்ளீட் பண்ணனும்ல கார்பனோட so yes in the G group oda speciality enna G group will show minus I effect okay G group will show minus I effect okay sorry G group will show minus I effect so minus I effect minus I effect what is minus I effect da minus I effect na enna so inga share பண்ணி இருக்கிற electrons இருக்குல so இங்க என்ன இருக்கு so yes G is sharing one electron okay G is sharing one electron G is giving one electron G is sharing one electron and carbon is also sharing one electron but G oda character enna minus character minus I effect means it will attract okay so it will attract shared pair of electron so it will that means we can say it is more electronegative okay illana we can say electron withdrawing group okay it is electron withdrawing group okay so it is a minus G means it is electron withdrawing group okay electron withdrawing group okay so carbon compare பண்ணும்போது it is electron this I minus I group is a electron withdrawing group that means இங்க என்ன சென்டர்ல தான் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் okay சென்டர்ல தான் because என்ன G is sharing one electron carbon is also sharing one electron the electron should place in between exactly in between G and C okay exactly in between center la irukano okay center la G and C oda center la irukano ana G is a electron withdrawing group okay G eppadi irukku G is a electron withdrawing group okay electron enna pannu electron enna attract pannu it's more electronegative okay so it will attract more okay so electron enga irukum actually so center la irukka vendiya electron yaar pakkathula irukum G oda pakkathula irukum ipdi irukum so because G is a electron withdrawing group okay G is a electron withdrawing group so you can see the electrons are near to electron are displaced okay it is displaced near to G atom okay it is displaced near to G atom okay clear ada idu clear ah inductive effect na enna nu clear ah inductive effect என்னன்னா clear-ஆ குயிக்கா சொல்லுங்க inductive effect clear-ஆ இல்லையானே come on guys Hepsi Satya Manju study with me clear okay clear ma'am okay da so I will tell you one more thing so என்ன இங்க மட்டும் தானா இந்த என்ன minus I effect இருக்கிறது இல்ல up to 3 கார்பன் வரைக்கும் 1 2 3 கார்பன் வரைக்கும் என்ன நடக்கும் ஒரு attraction இருக்கு இப்படி up to 3 கார்பன்
வரைக்கும் ஒரு attraction இருக்கும் because என்ன G is more electron withdrawing. Okay, G is more attractive. Okay, G is attract electrons more. Okay, so இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் என்ன கொஞ்சம் இங்க போகும் and இங்க இருக்கிற ஷேர் பண்ணி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் கொஞ்சம் இங்க போகும் இந்த பக்கம் போகும். கிளியரா? எதாச்சும் டவுட் இருந்தா இப்போ சொல்லணும். ஓகே, எதாச்சும் டவுட் இருந்தா இப்போ சொல்லணும். I will tell you. Okay, I will tell you. Okay, எதாச்சும் டவுட் இருந்தா இப்போ சொல்லணும். ஸோ அதை டீட்டெயிலாக என்ன கிளியர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டாபிக்கு போகலாம். ஓகே, கிளியர்? ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். கிளியர் மேம், thumbs up. ஓகே, no doubt. Okay, then we are moving to minus I, sorry, first we discuss minus I group. Okay, so this is not as plus I effect. Okay, so it is minus I group. This is not plus I group, this is minus I group. Okay, minus I group. Okay, minus I groups தான் இது. Okay, minus I group. So this is minus I group. Okay, so இங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கு, you can see a group G. Okay, what is actually group G? Okay, group G, so any group attached to carbon may be electron donating, not it withdrawing. So yes, that is I effect. Okay, that is I effect. Okay, so minus I effect na enna, it should be electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group is attached with carbon. Okay, correct. Okay, very good. So this is electron withdrawing. Inga enna solli irukna, actually a group or atom G is attached nu solli irukla. So the group is actually NF3. Okay, NF3, NR3, NH3, NO2 and CN, அதுக்கப்புறம் COOH and இங்க X இருக்கு. This X is actually fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine தான். அதுக்கப்புறம் OR, OH and அதுக்கப்புறம் SP carbon. Okay, அது ரொம்ப important. Okay, அதில் தான் importance இருக்கு. So SP carbon, that means triple bond. அதுக்கப்புறம் you can see என்ன SP, SP3, SP3 and அதுக்கப்புறம் benzene வருது. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வருது, SP2 வருது. Okay, SP2. கிளியரா? என்ன minus I group னு clear இல்ல? So this is minus I group. Okay, this is minus I group, not plus I, it is minus I group. Okay guys, it is minus I group. Clear? So minus I group la ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? It is minus I group. Minus I group தான். It is minus I group. OR. Okay, minus I group. Okay. No ma'am, clear. Then we are moving to plus I effect. Okay, so plus I effect na enna, just opposite of minus I effect. So enna ma'am, minus I effect oda opposite ah eppadi varum? So carbon chain irukkuda. So this is our carbon chain and here one G group is attached with this carbon chain. The character of G group is it is electron donating. Okay, it is electron donating. Okay, it is electron donating group. So I am writing here, it is electron donating group. Electron donating group. Electron donating group. So minus I la enna padichirukku, it is electron. Okay, it is electron enna withdrawing group. Okay, electron withdraw பண்ற group தான் minus I effect la இருக்கு. OCG3 but when attached to benzene என்னடா புரியல எனக்கு. OCG3
OCG3 என்னடா? So I will tell you. Okay, wait. I will tell you. என்ன OCG3 என்னடா? OCG3 எனக்கு புரியல. OCG3 என்னன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ரைட் பண்ணு. ஓகே ஓகேடா, கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ரைட் பண்ணு. இதுக்கப்புறம் I will tell you. Okay. So yes. So here in plus I effect, this G group, okay, G atom is an electron donating group. It should be a electron donating group. It should be a electron donating group. What is electron donating group? It will give electrons, okay. It will give electrons to carbon group. Okay, here carbon group, carbon chain க்கு என்ன electrons donate பண்ணும். So நமக்கு தெரியும் என்ன G will donate 1 electron and carbon will share 1 electron. G will share 1 electron and carbon will share 1 electron. So it is mutual sharing. Okay. So it's a mutual sharing. So mutual sharing means electrons எப்படி இருக்கணும்? So electrons centerல இருக்கணும். Okay guys. So electrons centerல இருக்கணும். But ஆனா G is a electron donating group. What is donating means? என்னோட electron எடுத்துக்கோ, என்னோட electron நீ எடுத்துக்கோ அப்படி சொல்லும்ல. So என்னோட book நீ எடுத்துக்கோடா, so என்னோட pen நீ எடுத்துக்கோ, no problem. So அது மாதிரி தான் G group. So it is electron donating group. So it will say, so take my electron. Okay, take my electron, no worries, take my electron. So that is actually G group. So in the G group will give electron or donate electron to carbon chain. So அப்போ என்ன நடக்கும்? So இங்க சென்டரில் இருக்க வேண்டிய எலக்ட்ரான் என்ன யார் பக்கம் இருக்கும்? கார்பன் பக்கம் இருக்கும். ஓகே, கார்பன் பக்கத்தில் இருக்கும். clear? So here atoms or group which donate electrons, okay, which donate electron to the carbon chain. So carbon chain க்கு என்ன கொடுக்கும்? electrons donate பண்ணும். Okay, that is actually plus I effect. Are said to have electron releasing or electron donating or plus I group. Okay, electron releasing or electron donating or plus I group. Okay, clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? Then we are moving, we are checking என்ன plus I group. Okay, plus I effect சொல்லி இருக்கு. So இங்க plus I group யாரெல்லாம் இருக்கு? Okay, so plus I group. Okay, first one is CH2NH O minus. Okay, CH2NHO minus, and next என்ன COO minus and CR3. Okay, CR3. Okay, CR3, and அதுக்கப்புறம் யார் வருது? CR2. Okay, CR2. This is CR3 and this is CR2. Okay, CR2, and இதுக்கப்புறம் என்ன வருது? CH2 CH3. Okay, CH2 CH3 வருது, and அதுக்கப்புறம் CT3 CD3 CH3. What is CT3? CT3 means நமக்கு தெரியும் isotope of hydrogens. Okay, so we know that, so there are 3 isotopes for hydrogen. Okay, protium, deuterium, tritium. Okay, this is protium, deuterium and tritium. Okay, protium, deuterium, tritium. So tritium is more plus, it will show more plus I effect. அதுக்கப்புறம் CD3, அதுக்கப்புறம் தான் protium வருது. clear? I hope இது வரைக்கும் clear னு. Then we are moving the application. Okay, I will tell you the doubt. Okay, question practice பண்ணும்போது I will tell your doubt. Okay, Satya, I will tell you the doubt. Okay, அது clear தான், என்ன வருதுன்னு I will tell you. Okay, எப்படி வருதுன்னு. Okay, then application of inductive effect. Okay, so first application the stability of carbocation and carbon free radical. So stability of carbocation, stability of carbon free radical same da. Okay,
Yes, you have biology class today ra. Bio class irukku. So study of and stability of carbocation and stability of carbanion. Carbon free radical is same. Okay, almost same da. So carbocation and carbon free radical oda stability same da. Adukapram we will discuss stability of carbanion and acidic strength, basic strength. Clear ah? Start பண்ணலாமா? Application start பண்ணலாமா? இது வரைக்கும் clear-ஆ? என்ன plus I effect, என்ன minus I effect, என்ன inductive effect, complete clear-ஆ? Then we can discuss application of inductive effect. It is there da. Class இருக்கு. Okay. So clear-ஆ? Clear-ஆ? quick-ஆ சொல்லுங்க. Is it clear? Inductive effect clear na, then we can move to the application of inductive effect. So inductive effect clear ana mattum we can move to application of inductive effect. Okay, application of inductive effect is very very important. Okay, so application la irundha da questions vanu. Okay, ungalku questions, previous questions pata applications la irundha da questions varudhu. Okay, then first application we can check. So stability of carbocation and stability of carbon free radical. So first idhula first rule. Okay, rule number 1, rule number 2, rule number 3 irukku. So what is rule number 1? So rule number 1 is electronegativity. Okay, so as electronegativity of carbocation or carbon free radical increases, stability decreases. So that means electronegativity, okay, electronegativity is directly, not inversely proportional to stability of carbocation. Okay, stability of carbocation. So I will write stability of carbocation or carbon free radical. So electronegativity increase agumbodhu stability will decreases. Okay, electronegativity increase agumbodhu what will happen? Stability will decreases. Clear ah? So here you can see in a carbocation, this is sp3 and this is sp2, double bond irukku, idu sp2 da, and you can see sp. Okay, sp3 irukku, sp2 irukku, sp irukku. Okay, which is more stable? So நமக்கு தெரியும் என்ன s character. Okay, s character is directly proportional to electronegativity. Okay, S character directly proportional to electronegativity. So sp3 la, okay, we can consider sp3 la S character evlo irukku, sp3 la S character evlo irukku, quick-ஆ சொல்லுங்க. sp3 hybridization la S character evlo irukku? So 1 S மட்டும் தான் இருக்கு. So total 4 இருக்கு into 100. So S character is 25%. When you consider sp2 la 1 P தான் இருக்கு and 1 S தான் இருக்கு and total என்ன இருக்கு? 3. 1S and 2P இருக்குல்ல. So total 3 இருக்கு. So yes, very good. 25%. ஏன்னா sp3 ல 25%. sp2 ல எவ்வளோ வருது? So divided by 3. So into 100. Okay, into 100. So you will get around 33.3%. Okay, around 33.3%. Very good. Then sp ல எவ்வளோ இருக்கு? sp is equal to 1 by 2 into 100. So you will get around 50%. Not around, it is exactly 50% you will get. So sp la 50% s character irukku in, yes, sp la எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 50% இருக்கு. அண்ட் sp2ல 33.3% இருக்கு. அண்ட் sp3ல 25% s கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ s கேரக்டர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ இங்கே எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி யாருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி sp-க்கு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ sp-க்கு தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? எஸ் கேரக்டர் கம்மி, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கம்மியான இடத்துல தான் என்ன ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி யூ கேன் சி இன் sp3 electronegativity is less. Okay, in sp3
electronegativity is less, so it is more stable. So sp3 is more stable, and next sp2 and sp. Clear? Then we can check rule 2. What is rule 2? The stability of carbocation and carbanion. Carbocation and carbon free radical. Okay, carbocation and carbon free radical stability eppadi irukunda. So following order. Tertiary la dhaan jaasthiya irukum, and adukaprom secondary, adukaprom primary. Okay, so tertiary, secondary and primary. Okay, stability. So next rule 3. Rule 3 la stability of carbocation is directly proportional to plus psi effect. Okay, I will write here stability of carbocation is directly proportional to plus psi, okay, plus psi effect, and inversely proportional to minus I effect. What is plus psi group means? It is electron donating group. Okay, plus psi group means it is electron donating group. It will donate electron. What is minus I group means? Electron withdrawing group. Okay, minus I group means it is electron withdrawing group. Clear, Ada? If it is clear, stability of carbocation and stability of carbon free radical. Clear, Ada? Clear? If it is clear, give me a thumbs up in the chat box quickly. Come on, quicker. I want a thumbs up in the chat box. Speed up. Then I will give you a question. Okay, next is a question. Okay. Then next is a question. Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? Yes. Okay. So the question is here. Which of the following has maximum minus I group? Which of the following has maximum minus I? Waiting. Okay. Ready. Which of the following has minus I group? Minimum minus I. Okay. Minimum minus I group. yeah, it's minimum. Okay. You guys are saying 3. Sorry, 3. 3. So I don't know what is 3. Any other answer? So, NO2 என்ன character இருக்கு? NO2. So, நமக்கு தெரியும் NO2 will show plus psi effect. Okay, இது என்ன? Plus psi. It will show plus psi effect. Okay, இங்க இருக்கு NO2. Here you can see NO2.
it's NO2. Sorry, NO2 will show minus I effect, okay? Minus I effect. So here we can write. So yes, fluorine, okay? NO2 irukku, fluorine. So inga fluorine ku dhaan kammi varudhu, okay? So adukku munnadi enna irukku? COOH irukku, correct. COOH irukku and CN irukku, NO2 irukku and NH3 and NR3, NF3 irukku, okay? So inga varumbodhu appo correct answer enna varum? Yes, correct answer is fluorine only, okay? Correct answer is fluorine only. So correct eppadi varum? NR3, okay? NR3 and adukaprom NO2 and adukaprom COOH and adukaprom da yaar varudhu? Halogen group varudhu. So halogen group. So correct answer 3 da. Then we can move to next question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the next question? Okay. Next question is here. Which of the following correctly represent the plus I effect of the substituent? Which of the following correctly represent plus I effect of substituent? Okay. Satya is saying 1 and Manju, any answer? Any other answer, Manju? I'm waiting for your answer, Manju. One only, okay. We can discuss, okay? So it is plus I group la. So plus I group order like increasing order illana correct order எழுதும்போது like yes என்ன வரும் O and அதுக்கப்புறம் என்ன வருது COO minus வருது அதுக்கப்புறம் CR3. So CR3 எப்படி வரும் CH3. So நம்ம CH3 தான் அங்க எழுதி இருக்கு, okay? So அதுதான் என்ன வருது CR3 னு, okay? So it is CR3. So correct answer is 1 only. And yes, Satya, unoda question is methoxy group la. So methoxy group OCH3. This is methoxy group. So methoxy group oda speciality enna, it will show minus I effect, okay? Minus I effect da methoxy group ku irukku, okay? Methoxy group will show minus I effect and plus M effect, okay? Benzene ring la endha effect da irukku plus M effect da irukku, okay? Minus I effect and plus M effect தான் இருக்கு. So mesomeric effect இல்லனா benzene ring மேல வரும்போது it will show plus M effect, okay? It will show plus M effect. எப்போ வரும்போது benzene ring மேல வரும்போது it will show plus M effect இல்லனா it will show minus I effect. Clear இல்ல? Clear? Any doubt? So அதனால தான் benzene ring மேல வரும்போது it will show plus M effect. Clear? So I hope it's clear. Satya, clear? Okay. So next question. Heterolysis of propane gives. Heterolysis of propane gives. Heterolysis of propane gives. I'm waiting for your answer. If you want, I will arrange timer also.
come on da cuka. Oh, answer vandachu. Okay, I will tell you. Propane la meth prop. So propane will gives methyl and ethyl free radical, and inge heterolysis da irukku. So what is heterolysis oda product enna? Heterolysis oda product carbocation, illana we can simply write cation and anion, not free radicals. Okay, not free radicals. So when you will get free radicals in homolytic cleavage. Okay, in homolytic cleavage. So methyl and ethyl free radicals, this is wrong. No free radicals. Methyl carbocation and ethyl free radicals, this is also wrong. Methyl anion and ethyl carbocation. Okay, carbocation and methyl anion. Yes, methyl free radical, this is also wrong. So correct answer is 3. Very good. Hey Hema, call my mother. Yes, sure Hema. Okay, please take care of your mother. Okay. Please take care of your mother properly. Okay, now. Okay, then next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here, guys. Come on, Kyukal pannungada. Okay da Hema. Find correct order of stability of carbocation. I will give you timer. Hi Manivel. So what is the correct answer? Satya is saying 3. Okay. And Manju, any answer? Nila present. Your name is Nila. I thought it's Manivel. Hi Nila. Nila, I like the name. Nila. Explain, ma'am. Okay, I will explain. So here we will use DNP rule. Okay, DNP rule. What is DNP rule? So D4 dance. distance, D4 not dance. Okay, distance. N4 number, and P4 power. Okay, so D4 distance. So நீங்க first எப்படி like இது மாதிரி ஒரு like என்ன compounds கொடுத்தா first you should check the distance. Okay, first you should check the distance, then you should check the number, then you can check the power. Okay, then you can last, power is last. Okay, power is last only. Okay, so yes, we can check. Okay, okay, proper check பண்ணுங்க. So இங்க carbocation இருக்கு. Okay, carbocation இருக்கு. So carbocation, okay, carbocation is directly proportional to carbocation. So I will write carbocation is directly proportional to plus I. Okay, plus I and inversely proportional to minus I group. So inga chlorine da irukku. Chlorine group enna plus I group minus I group chlorine group plus I group minus I group Manju kikka sollu chat box la plus I group minus I group. I will tell you new rule. Okay, so Manju, it is minus I group. Very good. So இது என்ன minus, எல்லாமே minus I group. Okay, இது எல்லாமே minus I group தான். So
இங்க carbocation is directly proportional to plus I. So plus I பக்கத்துல வந்தா it is more stable. Okay, carbocation கிட்ட plus I வந்தா it is more stable. Clear ஆ? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So because already negative positive charge இருக்கு. What is positive charge means? It's already given electron. Okay, already என்ன electron lose பண்ணியிருக்கு. It's already lose electron. So இந்த minus, okay, minus group வந்தா it will accept electron. Already electron கொடுத்திருக்கு. Again என்ன இந்த minus group வந்தா it will accept electron. Okay, so already electron போயிருக்கு. Again chlorine வந்தா அந்த electron இருக்கிற electronum chlorine என்ன accept பண்ணுவேன். Because it is more electron attractive group, or we can say it is more electron withdrawing group. Okay, it's more electron withdrawing group. So இங்க எல்லாமே minus I group தான். So இங்க minus I group இல்ல. Okay, first in the fourth carbonல minus I group இல்ல. So minus I group வந்தா stability of carbocation will decreases. Okay, minus I group வந்தா என்ன the stability, okay, stability of carbocation will decreases. Okay, I will draw here. So minus I group vanda stability will decreases. Okay, so minus I vanda enna nadakunda stability will decreases. Okay, so inge enna minus I group illa, so it is more stable. Okay, it is more stable. So idu da more stable. This is first. Okay, so inga 4 4 4 idu ellamthileyum 4 da more stable இருக்கு. So we can check second one. Second, so இங்க carbocation இங்க இருக்கு. Okay, carbocation இங்க இருக்கு. So this is first, this is second, and this is third carbon. So this is first and this is first. This is carbocation and இது first carbon. இது carbocation, இது second, இது third. So எவ்வளோ distanceல அந்த minus I இருக்கோ அப்போ என்ன stability என்னடா increase ஆகும். Okay, distance increase ஆகும்போது, okay, because இங்க minus I and plus carbocation தான் இருக்கு. So distance increase ஆகும்போது, okay, distance increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Distance increase ஆகும்போது அந்த effect கம்மி ஆகும். So distance எங்க increase ஆயிருக்கு? இங்க தான். So இங்க third carbonல தான் chlorine வருது. Okay, third carbonல தான் chlorine வருது. This is second. And இங்கே என்ன first carbonல chlorine வருது, and இங்கேயும் third carbon. இங்கேயும் third carbon. So let me check. 1 2 3. இது 1, இது 1 2. Okay, இது second carbonல. Okay, so இது third carbonல வருது, இது second carbonல வருது. அப்போ இது first, இது second, இது third, இது fourth. What is the correct answer? So correct answer இப்போ சொல்லுங்க. What is the correct answer? Kirtana is saying 1, Satya is saying 3. Let me check. So, இதுதான் என்ன more stable. That means fourth is more stable. எல்லாமே 4 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் second is more stable. Second இங்க second இங்க. So, correct answer is 4 டா. Correct answer is 4. Not second. This is third. Okay, நான் இதுதான் பார்க்கிறது. So, first 4, அதுக்கப்புறம் 3. 4, அதுக்கப்புறம் 3. அப்போ இது இல்ல, இது இல்ல. 4, அதுக்கப்புறம் 3, இது. So அதுக்கப்புறம் என்ன வருது? 1 வருது. 1. This correct answer is 3 only. Very good. Correct answer is 3. Clear ஆ மஞ்சு clear ஆயிருக்கா எப்படி வருதுன்னு? இல்லனா I will explain one more. Okay, once again I will explain. Clear இல்லனா I will explain once again. Satya, good? Clear ma'am. Clear இல்ல? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So ஏதாச்சும் சின்ன டவுட்டா இருந்தாலும் you should ask. Okay, okay, no doubt. Then we are moving to next. No doubts. Okay, then we are moving to stability of carbanion. Okay, carbanion நோட stability தான் next பார்க்க போறது. So அதுலயும் rule 1, rule 2, rule 3 இருக்கு. So the first rule, okay, first rule is as electronegativity increases. So just opposite of carbocation. So carbocation ஓட stability எப்படி இருந்ததோ அதோட just opposite தான் வருது. So here as electronegativity increases, stability of carbanion
increases. Okay, electronegativity increase பண்ணும்போது what will happen? Stability of carbanion will decreases. Okay, stability of carbanion will decreases. So I am writing here electronegativity increases, stability of carbanion will decreases. Just a second, I will write again. Electronegativity increases, stability of carbanion increases. Okay, increases. So electronegativity increase ஆகும்போது stability of carbanion increase ஆகும். ஆனா carbocation and free radical electronegativity increase ஆகும்போது என்ன stability of carbocation and carbon free radical will decreases. இங்க it is directly proportional. Okay, carbanion, stability of carbanion will increases. So we know that S character directly proportional to electronegativity. Okay, S character directly proportional to electronegativity. So here it is sp3. Here it is sp3. Okay, here it is sp3 less than sp2 less than sp. Okay, okay, clear. Then rule 2. Okay, we are moving to rule 2. So what is rule 2? So tertiary less than secondary less than primary. Here primary carbanion is more stable. Okay, primary carbanion is more stable, but in the case of carbocation and carbo free radical, tertiary is more stable. Okay, tertiary is more stable, after that secondary, then primary. Here primary is more stable, after that secondary, after that tertiary. Clear? Then rule 3. Okay, what is rule 3? If rule 1 and rule 2 fail ஆயிடுச்சுனா we can move to, we can check, we can go to rule 3. Okay, if rule 1 and rule 2 fails, then we can move to rule 3. Okay, so rule 3 is stability of carbanion is directly proportional to electron withdrawing group. Okay, carbanion is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group. Okay, that means carbanion is, stability of carbanion is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. Clear illa? And என்ன priority orderல DNP ரூலும் இருக்கு. DNP rule தெரியும்ல, distanceக்கு more priority, then after number, then only power. Okay, then only we will consider power. So which one is more prior? That is distance. Okay, distance is more prior. Oh, what chapter? Okay, then acidic strength. Okay, acidic strength. So acidic strength na enna? So we can consider a acid. Okay, COOH. COOH water la dissolve பண்ணும்போது we will get COO minus plus H plus. Okay, COO minus and H plus கிடைக்கணும். Okay, so COO minus and H plus கிடைக்கணும். So இங்க COO minus. Okay, COO minus stable இருக்கணும். Okay, COO minus எப்படி இருக்கணும்டா? Stable இருந்தா. Okay, if it is COO minus is stable, then we can say that this acid is more acidic, or it is, this acid is more acidic. Clear? ஒரு acid னு எப்படி சொல்ல முடியும்டா? So if HN சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆயிருக்குனா, okay, HN சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆயிருக்குனா, we can say yes, it is strong acid. So எப்போ H சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆகும், எப்போ H சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆகும்டா? So இந்த
இந்த anion என்ன ஸ்டேபிளா இருக்கணும். COO minus anion ஸ்டேபிளா இருந்தா we can say it is a more acidic or it is more acidic acid. More acidic, not more acid, more acidic acid nu solla mudiyum. Okay, it should be this COO minus should be stable. Okay, then we can say it is a more acidic. Okay, this acid is more acidic. Okay, okay, clear? What is happening here, guys? What is happening here? So acidity, so எப்போ சொல்ல முடியும் நமக்கு இந்த anion or இந்த COO minus. Okay, so COO minus, okay, எப்போ stable னு சொல்ல முடியும்டா, எப்போ stable னு சொல்ல முடியும். Clear? Then I will ask you questions. Okay, so then I will ask you questions. COO minus எப்போ stable னு சொல்ல முடியும். இங்க இருக்கிற group, okay, இங்க இருக்கிற group minus I group ஆயிருக்குனா, so இங்க என்ன group இருக்குல்ல, so this COOH attached to a minus I group, then we can say that it is more acidic. Why? So inga hydrogen போயிருக்கு அப்புறம், okay, இங்க hydrogen இங்க போயிருக்கு, so அதுக்கு அப்புறம் minus I group, what is the like minus I group will give electron. Okay, will, so already என்ன இங்க minus இருக்கு. What does minus means? So இங்க electron, actually H plus means electron என்ன 1 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணி இங்கேருந்து போயிருக்கு. ஓகே, ப்ராப்பராக கேட்கணும். ஸோ 1 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணி இங்கேருந்து ஹைட்ரஜன் போயிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி ஆக்சிஜன் மேலே என்ன சார்ஜ் இருக்குது? நெகட்டிவ் சார்ஜ். தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் மோர். ஓகே, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் மோர். ஸோ பட் ஃபார் மைனஸ் ஐ குரூப், minus I group is ready to accept that electron. Okay, minus I group is ready to reduce the electron density. Okay, minus I group will help to reduce the electron density. Why? Because it is a electron withdrawing group da. Simple da, it is a electron withdrawing group. Clear? Okay, clear illa? So if it is minus I group means it is more acidic, then this ion will become more stable. Okay, this ion will become more stable. Clear? It's okay da, just ask. Okay, that's okay. Darshan சாப்பிடணும். இன்னைக்கு லஞ்ச் தான், பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை. So இது வரைக்கும் clear இல்ல? So acidity is directly proportional to, so I am writing here acidity is directly proportional to, acidity is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. So இதோட கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சுல? ஸோ acidic strength எதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிருக்குல்ல? ஸோ கான்செப்ட் கிளியரா? மஞ்சு, சத்யா, கான்செப்ட் கிளியரா? ஸோ கான்செப்ட் கிளியர்னா we can move to questions. Yes. Then yes. So the question is here, order of acidic strength in given molecule. So inga konjam molecules irukku, so order of acidity you can write. Okay, you can write. Okay, come on, Kyuka. So acidity is directly proportional to, so இப்போ உங்களுக்கு hint வேணும்னா I will give you. Okay, I will give you the hint. Acidity directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I.
Okay, Satya is saying option anions. Satya is saying option 1. Okay. Only fourth option has on carbon. So this is not charge. Okay, the charge illa. No charge. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, it's very easy question. They asked the acidity order. Okay. Manju is saying 1, Satya is saying 1. Fourth option as on carbon. Only fourth option. Okay, then we can discuss. Okay, so proper governing. So this is C, H is there. C, H is there. C, H and X, X. I am writing X, X, X. So, inga acidic strength, acidic character means, so plus H plus, C minus and fluorine, so not fluorine, I am writing general formula, okay, X, 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 okay, X, X, okay. So, inga H plus போயிருக்கு, okay, acidic character means H plus போயிருக்கு. So, இங்க என்ன வந்திருக்கு? Carbanion, okay, Carbanion. So, இந்த Carbanion stable இருக்கணும். So, இங்க X என்ன? X is actually minus I group, okay, X is actually minus I group. So, X ல நமக்கு தெரியும். So, fluorine, chlorine, bromine and iodine, it is here, which is more minus I group. So more minus I group fluorine ku tha irukku. So fluorine, so idu 1, so fluorine ku appuram chlorine, this is 2, and bromine, this is 3, and iodine, this is 4. Okay, correct order. 1 is more, 1, 2, 3, 4. So this is the correct answer. 1 is the correct answer. Very good. Clear? Correct answer is 1 only. Very good. Then we can move to next question. So the next question is here. So order of Ka in following compound. What is order of Ka means? Acidic character. Okay, உங்களுக்கு இது பார்க்க முடியலையா? Just a second. இப்போ பார்க்க முடியுதாடா? Okay. So you can write order of Ka in the following compound. So yes, you can check DNP rule. Check பண்ணலாம். Come on, Kyukka. I mean minus. Only fourth option has minus on carbon. Minus illada carbon la. Come on, Kyukka, answer sollungada. I'm waiting for your answers, okay? இது அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா சத்யா அண்ட் மஞ்சு? அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா இந்த கொஸ்டின்? ஈஸி கொஸ்டின் தானே? கமான் கியூக்கா, இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. I has more I effect, but no option has I asked highest.
has more here they are asking Ka value. Ka value means we already discussed acidity is directly proportional to minus I, okay, minus I group, and it is inversely maybe 2, okay, why maybe, not I, ma'am, first structure, okay, first structure. So what is that? First has minus I effect, but no, that's highest. Okay, so you're saying like maybe option 2 pakka. Okay, let me check. I also don't know. So Ka, and what about Satya? Satya, what is your answer? No, sorry, 3 pakka. Okay, 3 pakka. I don't know. I also want to check. I don't know. Order of Ka. So Ka means acidic strength. Okay, acidic strength is actually Ka value. We know Ka. So you are saying Manju is also saying 3. Okay, let's check. Okay, so inga this is also NO2 na, it is also minus I group. Yes, ingeyum I Cl minus I group da, inga Cl minus I group da, inga Cl minus I group. This is also minus I group. Ellame minus I group da. So I can simply say that acidity is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. Okay, but here you can see everything is minus I group only. Okay, everything is minus I group only. Then we can check. Okay, so Cl or NH2, which is more acidic? Cl or NH2, which is more acidic? Cl or NO2, sorry, I am saying NH2, NO2, which is more acidic? Kyukka, neenga da answer sollano. Okay, I will give you hint. Okay, I will give you hint. I rearrange the option. I do many times. It's okay. So which one is more I character? Okay, minus I. Which group will show more minus I character? Come on, Kyukka sollada. Yaru inga minus I character NO2 ku. Very good. Yes, NO2 is more, will show minus I character. Okay, so next our rule is DNP rule. Okay, here also we can check DNP rule. So first distance தான் check பண்ணனும். Okay, so distance check பண்ணும்போது yes இங்கேயும் first carbonல தான் இருக்கு. So இங்க 1 2 second carbonல இருக்கு. இங்க 1 2 second carbonல தான் இருக்கு. இங்கேயும் first carbonல தான் இருக்கு. So first carbonல first distance தான் check பண்ணனும். எல்லாரும் ப்ராப்பரா கவனிங்க. It is very important. So first distance check பண்ணும்போது இதுவும் வருது, இது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல வருது அண்ட் இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல தான் வருது. ஓகே, ஸோ அண்ட் 1ல என்ன வருது, 1ல 2 வருது. ஓகே, ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான். டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இஸ் நம்பர். ஓகே, ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஐ குரூப். ஓகே, இங்கே மைனஸ் ஐ குரூப், ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் மைனஸ் ஐ குரூப் இஸ் present here. So here you can see 2 I group is present. Okay, 2 I group is present here. Here only 1 I group is present. So it is more acidic. Okay, that is second one is more acidic. So second one and a more acidic means this is the correct answer. Oh, first laye answer lock பண்ணிட்டே option 3 is the correct answer. Yes, very good guys. Option 3 is the correct answer. And அதுக்கு அப்புறம் என்ன வருது, next 2 வருது. It's 2ல this is 1. So next 1 வருது, அதுக்கப்புறம் 4 and அதுக்கப்புறம் 3. clear ஆயிருக்கா? கான்செப்ட் clear-ஆ? பக்கா clear-ஆ? கான்செப்ட் பக்கா clear-ஆடா? If it is clear, then we can move to next concept, that is basic strength. Okay, so next concept basic strength da we are moving to basic strength. So acidic strength oda just opposite da basic strength varudhu. Okay, so acidic strength oda just opposite தான் என்ன basic strength க்கு வருது. So we can check. Okay, so basic strength is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I.
and basic strength directly proportional to electron density. Okay, basic strength is directly proportional to electron density, and basic strength is inversely proportional to electron negativity. Okay, electron negativity, and conjugate base of weak acid is strong, but that of strong acid is weak. Okay, so just opposite the acidic strength order. Okay, then we are moving to hyperconjugation. Hyperconjugation. So hyperconjugation போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. செஷன் எல்லாரும் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. செஷன் எல்லாரும் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்கடா. எஸ், குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. Hyperconjugation, another important topic we are going to discuss. Clear? So I will give you a 15 minutes break. Okay, so எல்லாருக்கும் என்ன breakfast சாப்பிடணும். So I will give you a 15 minutes break வேணுமா இப்போ வேணுமா இல்லைனா 11 o'clock போதுமா break இப்போ வேணுமா இல்லைனா 11 o'clock போதுமாடா break? சீக்கிரமா எல்லாரும் chat boxல சொல்லுங்க. Do you need break right now or 11 o'clock போதுமா? Come on da, come on Manju and Satya. Venu ma'am. Okay, then I will give you a 15 minutes break. Okay, I will give you a 15 minutes break. Then after we can discuss conjugation. Okay, so 15 minutes. Yes, free access இருக்கும் ஹெப்சி கிளாஸ்ல ப்ராப்பரா அட்டெண்டே பண்ணல ஹெப்சி. I'm so sad. Okay, yes. So it is 40 55 வரைக்கும். Okay, so 10:55 வரைக்கும் and target light இப்போ 29:50 likes. Okay, so guys, until May 3rd வரைக்கும் உங்களுக்கு புக் ஆக்சஸ் கிடைக்கும்டா. ஸோ ஓகேடா. ஸோ எஸ் ப்ராப்பராக அண்ட் லைக் டார்கெட் இருக்குது 50 அண்ட் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் 100 லைக் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் யூ a surprise. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ a surprise if you want surprise. அண்ட் என்ன 100 லைக் ரீச் ஆகணும். ஓகே, ஸோ எஸ் ஹெப்சி கிளாஸ் ப்ராப்பராக பார்க்கவே இல்லை. சடனாக வந்து என்னடா புக் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகே, புக் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. டோன்ட் வரி. ஓகே, ஓகே.
Hmm? Hmm. Helgenappa. Helena.
hello. Yes. So நம்மளோட லைக் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கா? ஸோ 30 மட்டும்தான் ரீச் ஆயிருக்கு. லைக் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கா? 31. ஸோ எஸ், செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 55 எல்லாரும் ரீச் ஆயிடுச்சா? 53. 2 more minutes. Yes, 54. ஸோ 55க்கு தான் எல்லாரும் ரீச் ஆகுமா? ஸோ எஸ், ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? உங்களுக்கு ஓகே, we are moving to next topic, conjugation. Okay, so conjugation start பண்ணலாமாடா? எல்லாரும் எங்கே போச்சு? ஸோ எல்லாரும் எங்கே போச்சுடா? I can see 20 watching. Come on, quick-ஆ எல்லாரும் சீக்கிரமாக செஷன் லைக் பண்ணுங்க. டார்கெட் இஸ் 100 likes. ஓகே, இன்னைக்கு 100 லைக் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் யூ a surprise. ஓகே, ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. எஸ், ஓகே. ஸோ எஸ், ஹைப்பர்கான்ஜுகேஷனில் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கோல்ட். இதோட அதர் நேம்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, இதோட அதர் நேம்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கோல்ட் ஏன்னா no bond resonance, Baker-Nathan effect. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, Baker-Nathan effect. And next is sigma pi resonance. ஓகே, sigma pi resonance. ஸோ இது கிளியர்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கண்டிஷன்ஸும் இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸும் இருக்குது. ஸோ இங்கே அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன இருக்கணும்? அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்ஃபா கார்பன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும். அண்ட் that ஆல்ஃபா கார்பன் should be sp3. ஸோ 1 ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும். அந்த ஆல்ஃபா கார்பன் எப்படி இருக்கணும்? that ஆல்ஃபா கார்பன் should be sp3 இருக்கணும். and that alpha carbon should contain, okay, should contain hydrogen atom. at least 1 hydrogen atom definitely அந்த alpha carbon மேல இருக்கணும். yes நான் மலையாளம் தான். okay, so எப்படி இருக்கு கண்டிஷன்? அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும். ஓகே, கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும். அண்ட் that கார்பன், ஓகே, that should be sp3 கார்பனா இருக்கணும். ஓகே, that should be sp3 கார்பனா இருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? ஆல்ஃபா கார்பன் should contain at
least one hydrogen. Okay, that alpha carbon should contain at least one hydrogen. அது ரொம்ப important தான். Okay, அது ரொம்ப important தான். Okay. Okay. So next hyperconjugation application, okay, in carbocation. It is only applicable in carbocation, carbon free radical and alkenes. So alkenes, carbon free radicals and carbocation la mattumda enna paaka mudiyum, hyperconjugation. This is also very important. Okay, this is also very important. Enga paaka mudiyum? First enna carbocation, carbon free radical and alkene la mattumda enna paaka mudiyumda. Come on, quick-ஆ எல்லாரும் சார்ட்ல ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும். ஓகே, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும் சார்ட்ல. ஸோ எஸ் டா சத்யா, கம் ஆன் சத்யா. where is மஞ்சு? ஹலோ மஞ்சு. ஸோ உங்களோட சாட் எப்போவுமே எனக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்போ தான் என் முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கணும்ல. எஸ் மஞ்சு சைலண்டாக இருக்கு. எஸ் மஞ்சு. ஓகே சத்யா. ஸோ சாட் பார்த்துட்டே இருந்தால் எனக்கும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும்டா. எஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேயே இருக்குது. ஸோ எனக்கும் ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எஸ் என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் பார்க்க போகிறேன். ஓகே, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் பார்க்க போகிறேன். ஸோ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. எங்கே உங்களுக்கு ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் பார்க்க முடியும்? கார்போகேட்டையான் அண்ட் கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அண்ட் ஆல்கீன்ல. ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்கீன், கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல், கார்போகேட்டையான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? கார்போகேட்டையான். ஸோ இங்கே கார்போகேட்டையான். எஸ் மேம், இதுதான் கார்போகேட்டையான், இதுதான் கார்போகேட்டையான். ஸோ அப்போ யாரு? ஆல்ஃபா கார்பன். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்குல்ல. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும். ஸோ இந்த கார்போகேட்டையானுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற, ஓகே, டச் பண்ணி இருக்கிற, பாண்ட் பண்ணி இருக்கிற கார்பன்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see there are two alpha carbons are there. This is one alpha carbon, another one alpha carbon. Okay, so here you can see two alpha carbon. Okay, here you can see two alpha carbons. Okay, so in the alpha carbon ku enna nadakudhu and and the alpha carbon la enna irukanum? So at least one alpha carbon should be there and that should be sp3. So inga irukra two alpha carbons. Okay, inga irukra two alpha carbons enna sp3 da. Idu sp3, இது sp3. yes, second condition. okay, so என்ன இருக்கு? third condition alpha carbon should contain hydrogen atom. so இங்க alpha carbon, yes, this alpha carbon should contain hydrogen atom. Here you can see this alpha carbon contain 2 hydrogen atom, this alpha carbon contain 3 hydrogen atom. okay, clear? then next இதில் என்ன நடக்குது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதில் என்ன நடக்குது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரெடி தானே? எல்லாரும் ரெடி தானே? கிளியர்? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது டீட்டெயிலாக எழுதுகிறேன். ஐம் ரைட்டிங் ஹியர் கார்பன். ஏன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குது. ஸோ ஹியர் CH3, இது CH2. this is and idenne this is carbocation. okay, idenne carbocation da. so inga oru hydrogen, inga oru hydrogen, inga oru hydrogen. so இங்க கார்போகேட்டையான் இருக்கு. ஸோ கார்போகேட்டையானுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்குடா? கார்போகேட்டையானுக்கு பக்கத்தில் ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கு. திஸ் இஸ் யோர் ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்கு? 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு என்ன நடக்கும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாண்ட் இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிரேக் ஆகும். இந்த பாண்ட் எங்கே வரும்? இங்கே வரும். ஓகே, இந்த பாண்ட் எங்கே? இங்கே வரும். அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் மேம்? அப்போ ஐ வில் டெல் யூ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு. ஸோ H plus here another H and here H and இங்கே double bond form ஆகும் CH2. இங்கே double bond form ஆகும் CH2.
2. Clear? என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? alkene. Okay, alkene ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So இந்த double bond break ஆயிருக்கு. அது என்ன? H plus ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. And அது எங்க வந்திருக்கு அந்த double bond? அந்த double bond இங்க வந்திருக்கு. எங்க? Carbocation இருக்கிற. Okay, carbocation மேல double bond ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So you can see here double bond. Clear? Then we can check next. So actually you can see 3 alpha carbon is there. So next we are changing in the alpha carbon la irundhu 1 electron. Okay, so in the alpha carbon is giving 1 electron and it's forming H plus. So appo enna form agum? So I am writing here. Okay, so ungalku paaka mudiyum nenikira. Yes, so carbon inga enna vandirukku? H plus vandirukku. Inga hydrogen inga enna double bond CH2. Clear? Inga double bond CH2. Doubt illalla? Idum clear illa? So inga irundhe bond break agum. Okay, alpha hydrogen break agum, bond break agum. அந்த எலக்ட்ரான் இங்க வரும், இது டபுள் பாண்டா மாறும். ஓகே, இது என்ன? டபுள் பாண்டா மாறும். கிளியரா? So isomerism இந்த செஷன்ல இல்ல. I will give you special session for isomerism. Okay, because isomerism is very important. So isomerism include பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் lengthy மாறும். So isomerism separate sessionல I will give you. Okay, so next என்ன நடக்குதுடா? So இங்க இது என்ன? next carbon தான் this one. Okay, next hydrogen இதுதான். Okay, இந்த hydrogen third. So இது என்ன? alpha hydrogen தான். So okay, so I will tell you. So இது என்ன? alpha hydrogen தான். இங்கேயும் இந்த bond break ஆகும், H plus form ஆகும். So இங்க electron இங்க போகும். இங்க இருக்கிற electron என்ன? இங்க போகும். So என்ன form ஆகும்? C. So இங்க என்ன form ஆயிருக்கு? H plus form ஆயிருக்கு. இங்க ஒரு hydrogen, இங்கேயும் ஒரு hydrogen and இங்க double bond CH2. Clear? So total you will get hyperconjugation structure. எவ்வளோ hyperconjugation structure கிடைச்சிருக்கு? 3 hyperconjugation structure. Okay, 3 hyperconjugation structure. Clear? You will get 3 hyperconjugation because there are 3. Okay, there are 3 alpha hydrogens are there. There are 3 alpha hydrogens. Okay, there are 3 alpha hydrogens are there. So you will get 3 hyperconjugation structures. Okay, you will get 3 hyperconjugation structure because 3 alpha hydrogens are there. Okay, clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? 3 alpha hydrogens are there, so you will get 3 hyperconjugation structure. Correct? Then I will give you a question. Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for this question? And stability பார்க்கும்போது, okay, which molecule is stable னு கேட்கும்போது அதில் alpha hydrogen. Okay, number of alpha hydrogen increases. Okay, number of alpha hydrogen increases, stability will also increases. Okay, number of alpha hydrogen increases, stability will also increases. Clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? So I am writing here again. Oh, number of alpha hydrogen. Okay, number of alpha hydrogen is directly proportional to stability. Okay, it's IL. Okay, so stability, number of alpha hydrogen increase ஆயிடுச்சுன்னா obviously what will happen? Stability will also increases. So here find the number of hyperconjugation structure. So நீங்க என்ன பண்ணணும்? எவ்வளோ hyperconjugation structure form ஆகும்னா very simple, calculate number of alpha hydrogen. எவ்வளோ alpha hydrogens இருக்குன்னு calculate பண்ணுங்க. And that alpha hydrogen, okay, alpha carbon should be sp3. alpha carbon என்ன? sp3 இருக்கணும். Okay, count பண்ணிக்கோங்க and tell me the answer in the chat box. Okay, so QK.
Come on down. இதோட ஆன்சர் என்ன? Find the number of hyperconjugation structure னு தான் கேட்டிருக்கு. So you can write, okay. என்ன இருக்கு? Okay, just a second. Okay. Yeah. So you can just calculate number of hyper இல்லனா number of alpha hydrogen. Okay, number of alpha hydrogen. Calculate the number of alpha hydrogens. Okay, so yes, here I can see you can write, okay, 1 is greater than, 2 is less than, அப்படி எழுதுனா போதும். Okay, answer அப்படி எழுதுங்க. Okay, order தான் கேட்டிருக்கு. Okay, find the number of. Okay, so first one ல okay, structure 1 ல 2 இருக்கு, structure 2 ல 4 இருக்கு, and structure 3 ல 0 இருக்கு. Okay, let me check. Okay, and Manju, what is your answer? Pakalama, answer pakalama. Yes, come on guys. So inge enna irukku? Okay, so find the number of hyperconjugation structure. So idudha carbo enna carbocation. Okay, idudha ennada carbocation. So carbocation ninga enna find pannanum? First you should find the number of alpha hydrogen. So alpha hydrogen inga alpha carbon idudha. So in the alpha carbon la evlo alpha hydrogens irukku? So 1 2 3 4 hydrogen. So inga, so total alpha hydrogen is 2. So hyperconjugation structure, okay, hyperconjugation structure is I will write HCS. Okay, so it is also 2. So here this is carbocation. So idu alpha carbon da, idu alpha carbon da. So idula 1 2, idula 1 2. So total 4. Okay, 4 alpha hydrogens irukku. Okay, alpha hydrogen is 4. So that hydrogen, okay, hyperconjugative structure is also 4. Clear? Yes. Third structure la inga enna irukku? Carbocation. So inga ஒரு conditionல first condition சொல்லி இருக்குல்ல. So first condition என்னடா? First condition, okay, first condition. So alpha carbon should be sp3. So இதுதான் alpha carbon. Okay, இதுதான் alpha carbon. So இந்த alpha carbonல double bond வருது. So double bond வர்றதுனால we can't consider this. Okay, இது consider பண்ண முடியாது. So okay, then in the structure la evlo irukku? So quick-ஆ சொல்லுங்க, in the structure la evlo irukku? Second structure, in the structure second structure la evlo irukku? Quick-ஆ சொல்லுங்க. One number of alpha hydrogen you can calculate. Okay, number of alpha hydrogen. So session quick-ஆ like பண்ணுங்க guys, session quick-ஆ like பண்ணுங்க, because இது எல்லாருக்கும் reach ஆகணும்ல. So session quick-ஆ like பண்ணுங்க and உங்களோட friends-க்கும் share பண்ணுங்க. Okay, உங்களோட friends-க்கும் share பண்ணுங்க. quick-ஆ session like பண்ணுங்க and 100 like ஆயிடுச்சுனா இன்னைக்கு I will give you a surprise. Okay, 100 like ஆயிடுச்சுனா I will give you a surprise. 1734. Okay, let me check. Okay, so yes, இதுதான் நம்மளோட carbocation. So carbocation is attached with a sp3 carbon. Yes, this is sp3 carbon. So sp3 carbon, so இதுதான் alpha carbon. So இது இந்த alpha carbonல எவ்வளோ hydrogens இருக்கு? So இந்த alpha carbonல already 1 2 3 இருக்கு. So 1 hydrogen மட்டும்தான் இருக்கு. So here alpha hydrogen is 1. Okay, that means hyperconjugative structure is also 1. Okay, clear? And here so இங்க தான் என்ன இருக்கு? Positive charge, carbocation இருக்கு. Okay, this is carbocation. So carbocation க்கு பக்கம் means
neighboring carbon means this is alpha carbon, this is alpha carbon, and this is also alpha carbon. Clear? Idu 3 alpha carbons irukku. So number of alpha hydrogen எவ்வளவு இருக்கு? 1 2 hydrogen. இங்கேயும் 1 2 1 2 3 தான் இருக்குல்ல. So 1 2 1 2 3 4. Okay. So 4 hydrogen இங்கேயும் 3 hydrogen வருது, and இங்கேயும் எவ்வளோ hydrogen வருது? 2 hydrogen. So 1 2 3 4 5 6 7. Okay. So total என்ன alpha hydrogen is 7, and என்ன hyperconjugative structure is also 7. Okay, 7 hyperconjugative structure. Then here we can consider this is your positive charge. So here alpha carbon எவ்வளோ alpha carbon இருக்கு? So இதுக்கு பக்கத்தில் this is alpha carbon and this one is also alpha carbon. So இங்க 1 hydrogen and இங்க 1 2 hydrogen. So total alpha hydrogen is 2 here, and in a hyperconjugative structure is 2 here. Okay, hyperconjugative structure is also 2 here, not 3. I think, oh sorry, it's 3 only. 3 because inga 2 and inga 1. Okay, total 3. So here this is also alpha carbon, this is also alpha carbon. 2 here and 1 2 2 2. So total alpha hydrogen is 4, and hyperconjugative structure is also 4. Clear? Do you have any doubt, guys? So 1 7 3 4. Very good, Satya, you are right. Okay, very good, you are doing amazing. Okay, Satya. Then we are moving to alkene. Where is Manju? Are you there, Manju? So where is alkene? Alkene la enna nadakudda? Alkene la enna nadakudhu? So alkene இது double bonded carbon. So இதுக்கு இந்த double bonded carbonக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற carbon, that is alpha carbon. Okay, that is actually alpha carbon. So carbon, double bonded carbon is attached with a sp3 carbon. Okay, this double bonded carbon is attached with a sp3 carbon, and that carbon is actually alpha carbon. Okay, that carbon is actually alpha carbon. So the alpha carbon should be sp3 hybridized. Okay, that alpha carbon should be sp3 hybridized. So I am writing it is sp3 hybridized. Okay, sp3 hybridized, and it contains 3 hydrogen. Okay, at least it should contain 1 hydrogen. Here this alpha carbon is containing 3 hydrogen. So எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? So what will happen? இங்க இருக்கிற hydrogen bond என்ன? இங்க வரும். Okay, இங்க இருக்கிற hydrogen bond என்ன? இங்க வரும். So இங்க இருக்கிற double bond என்ன? Double bond break ஆகும். Okay, double bond என்னடா? Double bond break ஆகும். இங்க என்ன சார்ஜ் வரும்? மைனஸ் சார்ஜ் வரும். ஓகே, இங்கே என்ன வரும்? மைனஸ் சார்ஜ் வரும். டபுள் பாண்ட் என்ன? பிரேக் ஆகும். ஸோ பார்க்கலாமா எப்படி வருதுன்னு? ஸோ சி ஹைட்ரஜன் என்ன ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக மாறிட்டேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கு. சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச்2 மைனஸ். கரெக்ட் தானே? 1 2 எஸ். ஸோ இங்கே என்ன வருது? ஹைட்ரஜன். இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் வருது. கிளியர்? கிளியரா? கிளியரா சத்யா அண்ட் மஞ்சு? கிளியராடா கைஸ்? கிளியரா? தென் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது? நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுடா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஓகே இந்த ஹைட்ரஜன் கீழே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் என்ன டபுள் பாண்டாக கன்வெர்ட் ஆக போகிறேன். ஸோ திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் கிவிங், this hydrogen is forming H plus. Okay, this hydrogen is forming H plus and this double bond will break and you can see minus charge on this carbon. Okay, then here it is carbon, inga H plus, here H, here also H, here also H, here also H, and next so here you can see double bond. Okay, double bond, and after that CH single bond CH2 minus. Okay, CH2 minus. Okay, clear? Clear-ஆ? So actually இது இங்க போகும். Okay, இங்க இருக்கிற electron இங்க போகும். அதுதான். So next molecule, because 3, okay, because 3
alpha hydrogen is there. Okay, 3 alpha hydrogen is there. Okay, so in the alpha hydrogen ke enna nadakum? So this hydrogen will also, this bond will also break and it will also form double bond, and this bond will also break and it will form C minus. Okay, it will form C minus. So next enna nadakudhu? So C H plus hydrogen, hydrogen double bond, CH single bond, CH2 minus. Okay, inge ellame minus varudhu. Okay, so double bond break agudhu. So what will happen here? In the case of alkene, this double bond will break. Okay, alpha hydrogen. Okay, alpha hydrogen la enna nadakudhu? It will break. Carbon hydrogen bond will break and it will form H plus, and here you can see it will form double bond. Okay, here enna nadakudhu? Double bond form agudhu. Okay, clear? Clear ah? Enna hyperconjugation in alkene clear ah? Hyperconjugation in alkene clear ah? Hyperconjugation in alkene clear ah? Clear ah? Hyperconjugation in alkene clear ah? Okay. Ready ma'am? Manju. Okay. So then I will give you questions. So the question, find the number of hyperconjugation structures. Okay, find the number of hyperconjugation structures. Quick answer podunga. Find the number of hyperconjugation structure. Come on, Kyuka, what is the answer? Find the number of hyperconjugation structure. Enna varudhu answer? So, inga evlo alpha hydrogen irukunu paakano. So, that is only hyperconjugation structure la. So, Kyuka answer. Write the answer quickly. Kyuka answer write pannada. Satya. Manju 3, 5, 6, 7, 3. Okay, let me check. Okay, I also want to check. So this is double bond. So double bond ke pakkathil irukra this carbon is alpha carbon. So here you can see how many alpha hydrogen is there. 1, 2, 3. 3 hydrogen. So yes, 3 alpha hydrogen. That means in a hyperconjugative structure is also 3. Hyperconjugative structure is also 3. So here we can consider this one. So inga in a alpha carbon, this is also one alpha carbon and this is also one alpha carbon. This is alpha hydrogen and here also 3 alpha hydrogens are there. Okay, HHH. 3 and total 5 alpha hydrogens. 5 alpha hydrogens plus an hyperconjugative structure is also 5. Okay, clear? Second answer is also correct. Very good. Satya. Then we can move to next question. So here you can see this one is a alpha carbon. This one is also alpha carbon. Okay. So in the alpha carbon la எவ்வளோ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது? இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது? when you consider 1, 2, 3 and here also 1, 2, 3. So hydrogen. So 6 alpha hydrogens are there. Hyperconjugative structure is also 6. Clear ah? Clear ada? Clear ah Satya? Yes Satya. Yes, very good. 6 da. Then we can move to next molecule. So inga pata inga than double bond varudhu. So double bond pakkam means this is a alpha hydrogen. So 2 irukku alpha hydrogens irukku and inga pata this is also one alpha carbon. So in the alpha carbon la 3 hydrogens irukku and idu enna alpha carbon da. So idileyum 2 irukku. So 3, 5, 6, 7. So 7 alpha hydrogens irukku and hyperconjugative structure is also 7. Very good. 7. Very good yaar. Then next in the molecule. So double bond inga varudhu. So double bond, this is one alpha carbon and this is also one alpha carbon. Okay. So
இந்த alpha carbon மேலே 1 2 hydrogen வருது and இந்த alpha carbon மேலே 1 hydrogen வருது. So total 3 alpha hydrogen and 3 alpha hydrogen means hyperconjugative structure is also 3. Okay, hyperconjugative structure is also 3. So எங்க இருந்து மஞ்சு just okay, so alpha hydrogen double bond இதுதான் same தான் double bond இதுதான். So double bondல எவ்வளோ alpha hydrogens இருக்கு, இதுவும் alpha hydrogen தான் மஞ்சு, இது alpha sorry not alpha hydrogen, alpha carbon தான், இதுவும் alpha carbon தான். So இந்த carbon மேலே எவ்வளோ hydrogens இருக்கு, so we can calculate here 1 and here also 2. Okay, here 2 hydrogens are there, here also 2 hydrogens. So alpha number of alpha hydrogen is 4 here and hyperconjugative structure, okay, hyperconjugative structure is also 4. Clear Manju? Alkene. So yes, I will tell you. So double bond வரும்போது okay, alkeneல என்ன நடக்குது, first we should find the alpha carbon. Yes, and alpha carbon should be sp3. So இந்த double bonded carbon attach பண்ணி இருக்கிற இந்த carbon is actually sp3 carbon. Okay, it is sp3 carbon and it is alpha carbon. Okay, so this alpha carbon contain 3 hydrogen. Okay, this alpha carbon contain 3 hydrogen. So that means hyperconjugative structure is 3. Okay, hyperconjugative structure is 3. So here you can see in this molecule, okay, in this structure, this is double bond. Okay, so this double bond carbon contain 1 alpha carbon. Okay, 1 alpha carbon and this alpha carbon contain 3 hydrogen. Okay, this alpha carbon contain 3 hydrogen. So 3 alpha hydrogen, that means hyperconjugative structure is also 3. Clear illa? Clear. Very good Satya and Manju. Clear na nenikira. Then we can move to next. That one is free radical. Okay, so hyperconjugation is applicable only in carbocation, alkene and free radical. Clear illa? The next we are considering free radicals. So free radical la enna nadakkum, so simple da. So this bond will break and it will form double bonds. Okay, because inga already enna irukku, free radical irukku, so it will form double bond. So C H plus H H double bond CH2. So we know that 3 alpha carbon, 3 alpha hydrogen is there. That means 3 hyperconjugative structures you can see. Okay, 3 hyperconjugative structure is there. So next hyperconjugative structure means here this carbon hydrogen bond is breaking. That means H plus is forming. Okay, H plus is forming. So H plus is forming. So it will form double bond. So C H, here also it is H, here it is H plus. Okay, it is H plus and double bond CH2. Next what will happen? Next you can see this bond will break. Okay, this bond will break and it will form double bond. Okay, so let's see. So C, this is actually H, C, this is actually H, this is this bond. Okay, this is H and here it is H plus and double bond H, CH2. Clear? Clear Manju and Satya? Clear illa? Satya? Clear? So you can see 3. Okay, you can see 3. You can see 3 hyperconjugative structure. Okay, you can see 3 hyperconjugative structure. Yes, clear ma'am. Okay, so you can see 3 hyperconjugative structure and find the number of hyperconjugative structure or hyperconjugation structure. So QK எவ்வளோ hyperconjugation structure இருக்குன்னு QK எழுதுங்க. So chat boxல
Yeah, Sai. Sai is like guest. So he will come and he will go. He will come and he will go. Yes, as I will cover acidic strength of benzoic acid and basic strength of amine. No. That amine lata we will cover. Okay, amine chapter la we will cover. So that we will cover in amine chapter. Okay da? No. Sai is saying I'm still here, ma'am. So then tell me, Sai, what is the answer of this question? Tell me quickly. Find the number of hyperconjugation structure. 62173 Let me check. Okay, we can check. So this is a free radical. So here we know that how many alpha carbon is there. So we know that 2 alpha carbon. So 1, 2, 3. This alpha carbon contain 3 alpha hydrogen and this alpha carbon contain also 3 alpha hydrogen. That means total alpha hydrogen is 6. Okay. So that means hyperconjugative structure is also 6. Okay. Then next molecule here. So here this is the free radical. So here is the alpha carbon. Okay, this alpha carbon contain 2 alpha hydrogen. So alpha hydrogen is 2. Okay, alpha hydrogen is 2. That means hyperconjugative structure is also 2. Next, so you said 6. Yes, it's 6, 2. Very good, correct. So then this molecule, okay, this is the alpha carbon. So this alpha carbon contain 1 alpha hydrogen. So 1 alpha hydrogen is there. So hyperconjugative structure is also 1. Okay, hyperconjugative structure is also 1. Yes, I can see the answer is very good, Manju. You are also correct. 2, 2, 2, 2. And what is the 1, 6? Okay, 1, 6, 2, 2, 3, 1, 3, 1. Let me check the fourth one. Okay, 4 level. This is your carbon free radical. So this is your alpha carbon, this is your alpha carbon, this is your alpha carbon, and you can see 3 alpha carbons are there. Okay, 3 alpha carbons are there. So this alpha carbon contain 3 hydrogen. This alpha carbon contain 2 hydrogen. This alpha carbon also contain 2 hydrogen. So total 3, 5, 6, 7. So 7 alpha hydrogens are there. That means hyperconjugative structure. You can see how many hyperconjugative structures are there. 7 hyperconjugative structures are there. Next molecule. So this is the next molecule. So hyperconjugative. So here there are 1, 2 alpha carbons are there. 2 alpha carbons are there. So this carbon contain only 1 hydrogen and this carbon contain 2 hydrogen, alpha hydrogens. Okay. Total alpha hydrogen is 1, 2, 3. So 3 and hyperconjugative structure is also 3. Next this is the alpha carbon and this is the alpha carbon. So this alpha carbon contain 2 hydrogen and this alpha carbon contain 2 hydrogen. So alpha hydrogen is 2 and hyperconjugative structure is also 2. Clear, Ada? Is it clear? Then we are moving to the application of hyperconjugation. Okay, then we are moving to the application of hyperconjugation. So the first application is stability of carbocation and carbon free radical. Okay, it is the stability of carbocation and carbon free radical. And next one, stability of carbanion. Okay, next one it is the stability of carbanion. Third one, to compare bond length. Okay, so இதுதான் 3 applications தான் hyperconjugations இருக்கு. So first one is stability of carbocation and carbon free radicals. Third one
what is stability of carbanion, and next one is compare the bond length. Okay, so we can check first. Compare the stability. Here you can see the stability. This is first molecule, this is second molecule, and third molecule. Third structure. Okay, inga three structures irukku carbocation oda, and you can write, okay, compare the stability, which one is more stable, which one is least stable. So you can write, okay, write in the chat box, increasing order or decreasing order. Okay, you can write in the chat box. Quick, come on, quick. Come on, I'm waiting for your answer. So I will tell you a hint. Okay, number of, okay, number of, I will give you another hint. Number of, okay, number of hyperconjugative structure. Already I mentioned number of hyperconjugative structure is more, means stability is more. So number of hyperconjugative structure is directly proportional to stability. So you can write the answer in the chat box. Okay, Kukka, write the answer in the chat box, guys. One more than two than three. Okay, so let me check. Okay, so here this is the carbocation. So this is the you can see 3 alpha carbons are there. Okay, 3 alpha carbons are there. So this alpha carbon contain 3 hydrogen. Okay, this alpha contain this alpha carbon contain 3 hydrogen, and next one is this alpha carbon contain 3 hydrogen, and this alpha carbon contain another 3 hydrogen. Okay, so total 6. Okay, total 6 alpha hydrogens are there. Okay, so total 6 alpha hydrogens. Okay, alpha hydrogen is 6. So here, okay, second molecule, you can see this is one alpha hydrogen, this is one alpha carbon, and this is also one another alpha carbon. So this alpha carbon contain 3 hydrogen, and this alpha carbon contain 3 hydrogen. So total alpha hydrogen is 6. Okay, this is total alpha hydrogen is 9. Okay, 9. So this is carbocation, and this is alpha carbon, and this alpha carbon contain 3 hydrogen. Okay, so alpha hydrogen is 3. So 1 is more stable, next and third one. This is the correct. So 1 more than 2 more than, yes, correct. 1 is, yes, very good Manju and Satya, yes, you guys are correct. So then we can check this one. So idhula which one is more stable? Okay, idhula oru trick irukku, and it's a different type of question. So second one, 1, 2. Manju, your answer, and write the reason also. Okay, just write the reason also. Write the reason also, da. Write the reason. Reason is very important. Okay, write the reason also. Write the reason also. Write the reason. Yes, I can understand. Yes, your answer is 1 less than 2. So what is the reason? Why it is so?
Cation inversely proportional to, yes, very good, very good, very good, yes. So, yes, we can check. So, inga carbocation, yes, inga pata 1, 2, second carbon la same. Position and a carbocation position is same. So, in a yellow in a hyperconjugative structure irukku. So, this is hydrogen. Hyperconjugative 3 and this is also alpha hydrogen. So, in the alpha hydrogen la 2 irukku. So, here also it is 3 and here also it is 2. So, number of alpha hydrogen is same. Okay, number of alpha hydrogen is same. So, we know that when you consider in a இப்போ hyperconjugation structure ஆல இதோட stability சொல்ல முடியாது. Then we can check I effect, okay? Inductive effect. We can check inductive effect, okay? Inductive effect. So, inductive effect ல எப்படி இருக்கு? So, inductive effect ல என்ன NO2 ஓட character என்ன? It is minus I. I will use different color, okay? It is minus I. So, here also Cn is also minus I. Okay, Cn is also minus I. So, we know that carbocation, stability of carbocation, I am writing here, stability of carbocation is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I. Okay, inversely proportional to minus I. So, inge NO2 irukku and CNO irukku. So, NO2 is more minus, it will show more minus I character, okay? So, it will show, NO2 will show more minus I character. So, it is inversely proportional. So, which one is more stable? Which one is more stable? This one is more stable, okay? This is also minus 1. This one is more stable, okay? CN, inga CN ku minus I character as compared to NO2, it is less, okay? So, which one is more stable? Second one is more stable. Clear? Clear. Second one is more stable. I hope it's clear. Then we are moving to next question, okay? Next question is here. Compare the stability. Here you can compare the stability of first and second one. Come on, compare the stability. This is first one or A, B, C, D. Okay, right. Compare the stability. Compare the stability. It's okay. I can understand. Clear, Satya. So, you can write, compare. Ma'am, how many topic left? So, after this, we will discuss about resonance. So, after resonance, we will discuss aromatic compounds. So, aromatic stability and delocalization, localization and conjugation, all these things, and plus M effect, minus M effect, application of resonance, and aromaticity, already this aromaticity, application of aromaticity, and stability of carbocation and stability of carbanion. Avloda chinna topics. Yes. Yes, I can see Manju and Satya. Okay, pakalama. So, here you can see, yes, inga this is free radical. So, how many I will use different color, okay? So, how many alpha hydrogens are there? 1, 2, 3 and here it is 1, 2. So, total 6 alpha hydrogen, okay? 6 alpha hydrogen. So, here it is 1, 2, 3 and here it is 1, 2, 3 and here it is 1, 2. So, 3, 3, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8. Okay. So, here it is
alpha hydrogen is, alpha carbon is this, so only one alpha hydrogen, and here only one alpha hydrogen, and here it is 9 alpha hydrogen, okay, 9 alpha hydrogen. So because inga 1 2 3, inga 1 2 3, inga 1 2 3, so this is more stable, D is more stable. I will write the answer here, okay. D is more stable, D is more stable, D is more stable. After that T8, so 3 6 7 8, so after B and 6A and C, this is the correct answer. So DBAC, DBAC, very good, you are right. Okay, clear, I hope it's clear. So now you understood, yes, what is stability, how to compare stability, understood? Is it clear? Is it clear, guys? Clear? Yes. Okay, then here what is the answer? Second answer ennada? So it is A, it is B, it is C, it is D. So what is the answer? What is the answer in second structure? It is alkene. So tell me what is the answer. Yes, very good Manju and very good Satya. So Kyukka. Okay, let me check. So this is the alpha carbon, okay. So this alpha carbon contain 2 hydrogen. So that means 2 alpha hydrogen is there. Okay, so here this is alpha carbon and this is also alpha carbon. So this alpha carbon contain 3 alpha hydrogen and this alpha carbon contain 3 alpha hydrogen. That means 6 alpha hydrogens are there. So here we can consider. So this is also alpha carbon, this is also alpha carbon. So this alpha carbon contains 6 hydrogen, this alpha carbon contains 3 hydrogen and this alpha carbon contains 3 hydrogen. That means 3 3 6 alpha hydrogens. And here, so here this alpha hydrogen contain, this alpha carbon contain 3 alpha hydrogen and this alpha carbon contain 3 hydrogen and this alpha carbon contain 3 hydrogens. So total 9 alpha hydrogen. So I will write this is A, B, C, D. Okay, D is more, after D and A and B. A and B same, and so not A and B, B and C. B and C is same, and A. D, B, C, yes, A. Very good, guys. Yes, it's correct only. Okay, clear. Very good, Manju and Satya. Yes, we are moving to next. Compare the bond length. Okay, next application is compare the bond length. So, my question is, which bond is more we know that. Okay, so here I just want to ask some questions. Okay, so A, so this is first carbon, this is second carbon, and this is third carbon. So first, second and third. So what is the bond length of 1 and, okay, in between 1 and 2, okay, in between 1 and 2, first carbon and second carbon, and which is more, okay, bond length is more, 2 and 3. Which carbon bond length is more? Which carbon bond length, okay, which carbon, this is in between 1 and 2, 1 and 2 means this, okay, 2 and 3 means this. Which carbon bond length is more?
Which carbon bond length is more? Which carbon bond length is more? Which carbon bond length is more? In between 1 and 2 or in between 1 and 2 and in between 2 and 3? In between 1 and 2 and in between 2 and 3. Which is more bond length? Ask. Come on, tell me the answer here. Come on. Come on, come on. I have. You have exam, Manju? Do you have exam today? When you have exam, English exam? When you have English exam, guys? 1 and 2 same. 1 and 2 same. That means, so you're saying this same bond length? This bond length is same, you're saying? 1 and 2 or 2 and 3? This bond length and this bond length. You are saying it is same. Satya? Okay. So I will tell you, we know that it is conjugation, yes. So what will happen in conjugation? So this bond will become double bond. Yes, this bond will become double bond. Okay. Okay. This bond will become double bond. And this double bond will break and here it will form minus. Okay, it will form minus. So we know that bond length. Okay, bond length. How bond length is? Bond length is triple bond length is for triple bond it is length less. Okay, for double bond it is also length, but in the case of single bond it is more. Okay, so the bond length order is triple bond less than double bond less than single bond. Okay, yes, triple bond less than double bond less than single bond. So this is bond length. So but it is hyperconjugation structure. So what is the what is the importance of hyperconjugation structure? What is the application or what is the difference of tomorrow physics exam? Tomorrow physics exam. Physics exam is already over now. It's already done. English. Manju, you are 12th student, yes? 12th student, yes? 12th state board student. Oh. Are you state board student? State board student. Okay. Got it. Okay. So, bond length, triple bond less than double bond less than single bond. Clear? So, here what will happen? This double bond will form, this single bond will form double bond and this double bond will form single bond. So we can't say that it is more stronger or it is less stronger. Okay. So it is almost similar only. Okay. Next we are moving to resonance structure. Okay. What is resonance structure? So I will tell you what is resonance structure. So before that I just want to ask a question. Which one is benzene? 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 Both. But the bond is different, yes? Bond is different, yes? But both is benzene. So that is actually resonance structure. Okay. When single Lewis structure is incapable to explain property of a molecule, then we need more structures. Okay. And that structure should obey an octet rule or Lewis structure. That should obey Lewis structure, and these structure are called resonating structure. So inga parunga, we have two benzene ring. Okay, so same benzene da idu rendume, but structure la difference irukku. So andha madri structure da actually enna resonance structure. Okay, so namakku enna adu
one structure வச்சு அதோட complete property we can't explain in one structure. So we can explain, okay, we are incapable to explain all the properties in one structure, okay. So we will use different structure, okay, we will use more than one structure. That is actually resonance structure. And resonance structure are hypothetical, okay, it's not real, it's hypothetical, but must be valid Lewis structure, okay. Must be valid Lewis structure na enna கார்பனுக்கு நமக்கு தெரியும் 4 bond தான் இருக்கும், இல்ல ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல 5 bond வரணும், அப்படி இல்ல, okay, 4 bond தான் இருக்கும். It should obey Lewis structure, okay, it should obey Lewis structure. கார்பனுக்கு 4 bond தான் இருக்கு, okay. So என்ன ரெசனன்ஸ் draw பண்ணும்போது it should obey Lewis structure. 4 bond தான் இருக்கணும், 5 bond வரைக்க கூடாது, okay. So resonance hybrid is the actual structure, okay. So இதுல resonance hybrid தான் actual structure. I will tell you what is resonance hybrid, okay. Resonance hybrid has lowest energy, so it is most stable, okay. So resonance hybrid க்கு தான் என்ன இருக்கு, lowest energy இருக்கு. So அதனால இது என்னடா, it is most stable, okay, it is most stable. Clear? Then we can consider a molecule, okay. So already இங்க ஒரு molecule இருக்கு, CO2, okay, CO2. So CO2 ல carbon, okay. So CO2 structure தான் இது. So இதோட resonating structure எப்படி வரையலாம், resonating structure வரையும் போது இப்படி தான் arrow போடணும், okay. So carbon, central atom is carbon, and here it is single bond, and here it is double bond. Here என்ன oxygen, ரெண்டுமே oxygen தான், இங்க minus charge இருக்கு, okay. இங்க என்ன இருக்கு, minus charge இருக்கு, okay, minus charge இருக்கு, and carbon மேல என்ன இருக்கு, positive charge இருக்கு, okay. So same structure தான் என்ன இங்க, ஆனா இங்க டபுள் பாண்ட் இருந்தது, ஓகே. இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் மேல தான் டபுள் பாண்ட் இருந்தது, ஆனா இங்க இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் மேல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, சேம் தான். சார்ஜ் எப்படி இருக்கு, சார்ஜ் இங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்சிஜன் மேல தான் மைனஸ் சார்ஜ் இருந்தது. ஸோ ஆனா இங்க வரும்போது ஆப்போசிட் ஆக்சிஜன் மேல மைனஸ் சார்ஜ் வருது, ஓகே. ஆப்போசிட் ஆக்சிஜன் மேல மைனஸ் சார்ஜ் வருது. ஸோ இதுதான் resonance structure, okay. So exact structure தான், பட் என்ன சார்ஜ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது, டபுள் பாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது, ஓகே. ஸோ இதுதான் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதோட ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் பார்க்கலாமா? ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஆக்சிஜன், கார்பன், ஆக்சிஜன். ஸோ இங்கேயும் பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட், இங்கேயும் பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட். ஸோ இங்கே மைனஸ் சார்ஜும் இருக்குல்ல, ஸோ இங்கே மைனஸ் தான் இருக்குது. ஸோ -1, ஆனால் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குது, 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது, -1/2. ஸோ இங்கேயும் -1/2. ஸோ கார்பன் மேலே பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னடா ரெசோனன்ஸ் ஹைப்ரிட், ஓகே. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரெசோனன்ஸ் hybrid. So it is more stable, okay. இதுதான் என்னடா resonance hybrid. So partially double bond இங்கேயும் இருக்கு, partially double bond இங்கேயும் இருக்கு, and சார்ஜும் என்ன 1/2, okay, -1/2 1/2 இருக்கு. கிளியரா ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு, ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு கிளியரா சீக்கிரமா சொல்லணும். Then we can move to next topic, okay. So next resonance compound தான் CO3 minus, okay. CO3 minus ஓட next resonance structure தான் என்ன, இங்க டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கு, and இங்கேயும் ஆக்சிஜன், and இது ரெண்டுலேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன, ஸோ I will change color. ஸோ கார்பன் இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கு, டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன், அண்ட் இங்கேயும் ஆக்சிஜன் வித் மைனஸ் சார்ஜ், ஓகே. ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் வித் மைனஸ் சார்ஜ், ஓகே. கிளியர்? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் CO3 2-, ஓகே. இதோட ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் எப்படி வரையலாம்? ஸோ ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் இஸ் carbon and oxygen. So carbon partial double bond எல்லாத்துலேயுமே
சார்ஜ் என்ன ஆக்சுவலி 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்குது, 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்குது. ஆனால் 3 கார்பன் இருக்குது, 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்குது. ஸோ 2 மைனஸ், ஓகே, ஸோ ஆனால் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குது? 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஓகே, minus 2 by 3. Here also it is minus 2 by 3. Here also it is minus 2 by 3. Clear? This is the resonance hybrid. This is the resonance hybrid. Clear? Clear? Resonance hybrid clear? Is it clear? Clear, clear, clear. So, then we are moving to important topic. Okay, we are moving to very important topic. Condition for compound showing resonance. The compound will show resonance. Okay, the compound will show resonance. So, adukku it should obey some rules. Okay, it should obey some rules. So that is very, very important. So first rule is all participating atom must be in same plane. Okay, so all participating atom must be in same plane la irukanu. Okay, so ella atoms same plane la irukanu. That is very important. And conjugation eppadi எழுதலாம்? Conjugation, we can write conjugation. Okay, so the conjugation la lone pair single double vanda. Okay, lone pair single double or free radical single double. Okay, lone pair single double, free radical single double, negative charge single double and positive charge single double vanda, illana alternative double bond vanda, you can see, you can observe resonance. Okay, these compounds will show resonance. Okay, these compounds will show resonance structure. And most important compound irukku. Okay, most important compound irukku, that is back bonding. Okay, very important. Back bonding. Back bonding. What is back bonding means? ஏன்னா B கிட்ட lone pair இருக்கு and A கிட்ட என்ன vacant orbital இருக்கு. So இந்த vacant orbital A கிட்ட வரும். That is actually back bonding. Clear? What is back bonding? Clear? So it is back bonding. So எப்படி நடக்குது conjugation பார்க்கலாமா? எப்படி நடக்குதுன்னு conjugation பார்க்கலாமா? So ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இது வரைக்கும் கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? இல்லனா ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கிளியர்? Clear? Okay, then conjugation, type of conjugation தான் next பார்க்க போகிறது. So first one is X double bond Y and single bond. Okay, Z. Okay, so Z and இங்க என்ன இருக்கு? Free radical இருக்கு. Okay, free radical இருக்கு. So இதிலே என்ன நடக்கும்? So இதிலே என்ன நடக்கும்? இந்த double bond break ஆகும், இங்க இருந்து electron இங்க வரும். Okay, double bond break ஆகும், இங்க இருந்து electron இங்க வரும். That means bond pair will form bond pair. Okay, so bond pair will form bond pair. அப்போ என்ன form ஆகும்? Symbol தான். இங்க X free radical மாறும், Y and இங்க double bond, இது Z. Okay, so X என்ன free radical மாறும் and Y double bond Z. Clear? So இதுக்கு ஒரு example தான் CH2 double bond CH2 single bond CH2 என்ன ஒரு free radical. So இங்க என்ன நடக்கும்? இதோட product என்ன வரும்? So இந்த double bond break ஆகும். Okay, so இங்க இருந்து என்ன electrons இங்க வரும். So CH2 single bond CH, இங்க double bond CH2 and 1 2 இங்க CH வரும். Okay, தப்பா
CH double bond CH2 okay CH double bond CH2 and இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் free radical okay clear இங்க இருந்து ஹைட்ரஜன் போய் அங்க என்ன டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் clear ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா clear தானே so I hope it's clear so இது இப்படிதான் கான்ஜுகேஷன்ல நடக்குது ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுத்தது ஸோ கான்ஜுகேஷன்ல எப்படி நடக்குதுன்னு ஓகே ஸோ we can draw the resonance draw resonating structure ஓகே ஒரு பென் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் என்ன resonating structure ட்ரா பண்ணணும் பிகாஸ் என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே அங்கே ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் தரும் அதில் நம்பர் ஆஃப் ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்கு ஓகே நம்பர் ஆஃப் ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்கு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்போது ஸோ எஸ் இதோட ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரையணும் ஸோ இங்கே ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குமா இருக்காதான்னு ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் ஃபைண்ட் ஓகே ஸோ ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் டூ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஓகே ஸோ டூ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன இட் ஷுட் பி சேம் பிளேன் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ 3 sigma bond okay 3 sigma plus 0 lone pair okay 3 sigma bond plus 0 lone pair என்ன 3sp2 okay and 3 sigma plus no 2 sigma plus 1 lone pair that is also 3sp2 so clear ஸோ அந்த கண்டிஷனில் தான் என்ன இருக்குது பிளெயின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே அந்த கண்டிஷனில் தான் பிளெயின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே கிளியர் ஸோ எஸ் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கான்ஜுகேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஓகே எஸ் ஹியர் ஸோ பிளெயின் சேம் பிளெயினானு பார்க்கணும்ல ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் என்ன 3 sigma ப்ளஸ் 0 lone pair ஓகே ஸோ 3 sigma ப்ளஸ் 0 lone pair பார்க்கணும் அண்ட் என்ன அதில் கான்ஜுகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ கான்ஜுகேஷன் நெகட்டிவ் ஓகே நெகட்டிவ் சிங்கிள் டபுள் கான்ஜுகேஷன் இருக்கு நெகட்டிவ் சிங்கிள் டபுள் வந்தா யூ கேன் see கான்ஜுகேஷன் இருக்கு ஓகே நெகட்டிவ் சிங்கிள் டபுள் வந்தா யூ கேன் say that yes conjugation is present okay negative single double I can see yes clear ma'am okay da clear okay negative single double okay so negative single double வந்தா எப்படி கான்ஜுகேஷன் எப்படி வரும் so conjugation இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வரும் ஓகே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வரும் அண்ட் இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி இங்கே போகும் ஓகே டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி இங்கே போகும் அப்போ இதோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும் இங்கே டபுள் பாண்டாக மாறும் அண்ட் இங்கே O மைனஸ் வரும் ஓகே இங்கே டபுள் பாண்டாக மாறும் அங்கே O மைனஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் இதில் எப்படி இருக்கு டபுள் சிங்கிள் டபுள் ஓகே டபுள் சிங்கிள் டபுளில் எப்படி ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் ஸோ டபுள் சிங்கிள் டபுளில் இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் ஓகே ஆக்சிஜன் இங்கேருந்து இங்கே வரும் ஓகே ஸோ டபுள் பாண்ட் என்ன பிரேக் ஆகி டபுள் பாண்டாக மாறும் அண்ட் இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் சார்ஜாக மாறும் ஓகே இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் சார்ஜாக மாறும் அது ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா எப்படி இருக்குது இந்த டபுள் பாண்ட் ஓகே இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே வரும் ஓகே இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் இங்கே நெகட்டிவாக மாறும் அண்ட் 2 சான்சஸ் தான் இருக்குது ஓகே டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் டபுள் வரும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் என்ன இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி கார்பன் தான் இருக்குது கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் அண்ட் இல்லைன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி அது இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ் வரும் ஸோ லிசன்
கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் வந்தாலா ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ் வந்தாலா மோர் ஸ்டேபிள்னு சொல்ல முடியும்? கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் வந்தாலா இல்லைனா ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ் வந்தா எது விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்? O மைனஸா இல்லைனா C மைனஸா? விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்? ஆக்சுவலி O minus is more stable, okay? O minus is more stable than C minus, okay? Because oxygen is more electronegative, okay da? Oxygen is more electronegative. So, inge enna nadakkum? Inge carbon, okay, in the bond break ஆகி carbon will form O minus and it will form double bond, okay? So, here I will show you, I will draw the resonating structure. Here it is single bond O minus and it is double bond and here it is double bond and yeah, this is the product, okay? This is the resonating structure. Clear ah? This is the resonating structure. Okay, what happened, Satya? What happened? Okay, so next என்ன carbocation இருக்கு, okay? Carbocation இருக்கு. So and this is positive single double, okay? இங்க என்ன conjugation இருக்கு? Positive single double. So positive single double ல conjugation எப்படி வரும்? So இங்க இருக்கிற double bond will come here, okay? So இங்க இருக்கிற double bond இங்க வரும். So இங்க positive ஆ மாறும். So இதோட resonance structure. So இங்க இருக்கிற double bond இங்க வரும். So இங்க வந்திருக்கு and இங்க positive charge ஆ மாறும், okay? இங்க என்ன positive charge ஆ மாறும், okay? So draw the resonating structure, okay? So phenol ஓட resonating structure தான் கேட்டிருக்கு. So phenol ல இங்க என்ன resonating conjugation இருக்கணும்ல? Conjugation இருக்கா? இங்க conjugation இருக்கா? So yes, இங்க ஆக்சிஜன் மேல நமக்கு என்ன lone pair இருக்கு. So lone pair single double, okay? Lone pair single double. So lone pair single double ல என்ன நடக்குது? இங்க இருக்கிற lone pair இங்க வருது, okay? இங்க இருக்கிற lone pair இங்க வருது. So இங்க இருக்கிற double bond என்ன charge ஆ மாறுது, okay? இங்க இருக்கிற double bond என்ன charge ஆ மாறுது. So we can start, okay? So இது என்ன double bond ஆ மாறி இருக்கு. So it will change to double bond and it's OH and here you can see negative charge, here double bond. Next step ல என்ன நடக்கும்? Next step ல so in the charge will converted to bond, okay? Negative single double, okay? Negative single double, what will happen? This negative will charge இங்க double bond ஆ மாறும். இங்க இருக்கிற double bond will converted to negative charge. So then it will form double, here you can see negative charge and here OH, okay? Next step ல என்ன நடக்கும்? Negative single double, okay? Negative single double conjugation is there. So this negative will go here this side and double bond will break and it will form charge, okay? So next step la enna nadakudhu? Idu ivada inga varum. So next here it is minus and OH. In next step, so this negative charge will converted to double bond and this double bond will converted to negative charge, or I mean it's lone pair, okay? So in next step and here it is and இது OH ஆ மாறி இருக்கு, okay? lone pair ஆ திருப்பி போயிருக்கு. So clear ஆ? So என்ன இங்க தான் first double bond இருந்தது, அது opposite side ல போயிட்டேன், okay? clear? So இதுதான் resonating structure, okay? So resonating structure clear னு நினைக்கிறேன், okay? So resonating structure clear தானே? Then so I will give you a homework, okay? I will give you a homework. So இது homework பண்ணுங்க, draw the resonating structure, okay? So next
இதுக்கு கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரூல்ஸ். ஸோ லைக் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கம்பேர் பண்ண தரும். ஸோ எப்போ எந்த மாலிக்யூல் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நியூட்ரல் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் stability is more than charged resonating structure. So charged resonating structure and neutral resonating structure irunda, which one is more stable? Neutral resonating structure is more stable. Okay, that is very important rule. And stability is directly proportional to number of pi bonds. Okay, stability is directly proportional to number of pi bond. That means number of pi bond increases means stability will also increases. Second point, stability is directly proportional to negative charge stable on atom. So for example, oxygen மேல negative இருக்கு, carbon மேல negative இருக்கு. So which is more stable? Oxygen is more electronegative than carbon. Okay, so oxygen மேல negative charge இருந்தா it is more stable. Okay, but carbon மேல negative charge இருந்தா it is less stable. Next, stability is directly proportional to positive charge stable on atom. So some atoms என்ன positive charge என்ன மேல இருந்தா it is stable. Okay, but oxygen caseல positive charge stable இருக்குமா? No, it is not stable. Okay, it is not stable. So என்ன some moleculesல positive வந்தா அவ்வளோ என்ன, for example carbon மேல positive வந்தா it is more stable. Okay, it is more stable. It is more stable. It is more stable. So charge separating resonating structure are less stable. So charge separating like resonance structures means charge separating resonance structure means, for example, positive and negative charge இருக்கு. Okay, positive and negative resonance charge இருக்கு. So அது பக்கத்துல வந்தா, okay, positive and negative பக்கத்துல வந்தா என்ன, it is stable. Okay, and என்ன charge separating resonance structure are less stable. Okay, so and அது என்ன distanceல இருந்தா it is more stable. Okay, and like charge on adjacent atom are less stable. So like charge or adjacent atom means பக்கத்துல negative charge இல்லனா பக்கத்துல positive charge near carbon இல்லனா adjacent carbonல positive இல்ல adjacent carbonல negative வந்தா it is less stable, because we know that like charges will repel. Okay, like charges will repel. So yes, so here I will give you a question. Compare stability of resonating structure. Okay, so inga two resonating structure irukku, which one is more stable? Okay, which one is more stable? Okay, which one is more stable da? Which one is more stable? So inga compare பண்ணனும். So first one na second one na more stable. So என்ன rules பார்க்கலாம். Okay, நம்மளோட ரூல்ஸ்ல என்ன neutral resonating structure is more stable னு சொல்லியிருக்கு. So இங்க என்ன charge இருக்கு, so it is more stable. So second one, okay, second oneல என்ன second oneல which one is more stable? So second oneல A or B, which one is more stable? A or B, which one is more stable? So here it is more stable. இது என்ன, it is a neutral molecule, and இங்க என்ன pi bond இருக்கு. Okay, sigma bond இருக்கு, not pi bond, sigma bond இருக்கு, one sigma bond இருக்கு. So it is more stable. So next compoundல யாரு ஸ்டேபிளா இருக்கு? So yes, first என்ன neutral molecule. So ரெண்டுலயுமே charge இருக்கு. இதுல negative charge இருக்கு கார்பன் மேல, இதுல ஆக்சிஜன் மேல negative charge இருக்கு. Which one is more stable? Yes, ரெண்டுலயுமே charge இருக்கு, so neutral. So then we can move to second rule. Second rule என்ன, number of pi bonds. So இங்கேயும் one pi bond இருக்கு, இங்கேயும் one pi bond இருக்கு. So next என்ன, carbon மேல oxygen negative charge இருக்கு, oxygen மேல negative charge இருக்கு. Which one is more stable? Oxygen மேல negative charge வந்தாலா இல்லனா carbon மேல negative charge வந்தாலா? Which one is more stable? We know that oxygen is more electronegative than carbon, so it is more stable. Okay, it is more stable with negative charge. Okay, it is more stable with negative charge. So the correct answer is second one is more stable. Okay, then we are moving to localized and delocalized lone pair. Enada, what is localized and delocalized lone pair? What is the meaning of localized and delocalized lone pair means? So here lone pair participate in resonance, that is actually localized. Okay, that is actually delocalized. Okay, delocalized.
delocalized. So delocalized lone pair nu sollala. So suppose lone pair is not participating in resonance. Okay, lone pair is not participating in resonance means it is localized. It is localized. For example, inga parunga, inga enna நமக்கு தெரியும் நைட்ரஜன் மேல என்ன இருக்கு lone pair இருக்கு. Okay, so in the lone pair is participating in resonance? No. So here it is localized. Okay, localized lone pair. Okay, localized lone pair. I will write localized LP. Okay, here lone pair are there in nitrogen. So this lone pair will participate in resonance. Okay, this lone pair will participate in resonance structure. So it is delocalized. Okay, it is delocalized. It is delocalized lone pair. Okay, it is delocalized lone pair. Clear? I hope it's clear. Then we are moving extended and cross conjugation. Okay, what is extended and cross conjugation means? So here you can see positive, negative, positive, single, double. Okay, positive, single, double and double, single, double. Okay, so in extend ஆகுது. Okay, conjugation extend ஆகுது. Positive single double one conjugation, double single double another conjugation. Conjugation என்ன extend ஆகுது. இங்க என்ன நடக்குது? Positive single double. Okay, and here also positive single double. So this is cross conjugation. இது என்ன? Cross conjugation. Cross conjugation. So this is cross conjugation and this is extended conjugation. Which is more stable? Cross conjugation or extended conjugation? Which is more stable? We know that extended conjugation is more stable. So I will write extended conjugation is more stable. Extended conjugation is more stable. Clear illa? Idu varaikum doubt illalla? Clear. I hope idu varaikum clear nu nenikira. So I will take a 10 minutes break. Okay, I will give you a 10 minutes break to you. So I will give you 10 minutes break. Okay, so you should resume at what is time now? 20. So I will give you 35. Okay, 12:35 and like target is, so I will check. So இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிருக்கு? 43. So our like target is 55. So okay டா, ஒரு 10 minutes break எடுத்துட்டு வேகம் வாங்க. Okay,
Hello guys. Hello. Hello. Am I audible guys? எங்க போச்சு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே? ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு equivalent resonating structure. என்னடா equivalent resonating structureனா equivalent means same, okay, same structure இல்லைனா பார்க்கறதுக்கு சேம் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் equivalent structures, okay, அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் equivalent structures. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட லைக் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இந்த மாலிக்யூலோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். பாசிட்டிவ் சிங்கிள் டபுள். ஸோ என்ன நடக்குது? இந்த டபுள் பாண்ட் எங்கே வரும்? இங்கே டபுள் பாண்ட் நெக்ஸ்ட் கார்பன் மேலே வரும் அண்ட் டபுள் பாண்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அங்கேயும் வரும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? ஸோ இங்கே இது இங்கே வருது. ஓகே, இங்கே வருது. ஸோ ஐம் ரைட்டிங் இங்கே டபுள் பாண்ட் வருது. ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும்போது எங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும்? இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்? ஸோ டபுள் பாண்ட் இங்கே வருது. ஸோ ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும்? ஸோ இப்போ இங்கே டபுள் பாண்ட் வருது அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேயும் வரும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தானே, டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. இந்த ரெசனன்ஸ் என்ன, இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் இங்கே போயிருக்கு அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேயும் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் என்ன, பாசிட்டிவ் சிங்கிள் டபுளில் இருந்து இந்த பாசிட்டிவ் பிரேக் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கு அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன, இங்கேயும் வந்திருக்கு. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன, இங்கேயும் வந்திருக்கு. டபுள் பாண்ட் பிரேக் பண்ணி இங்கே போயிருக்கு. ஸோ என்ன, வென் potential energy of all resonating structure என்ன, சேம் தான். இங்கே potential energy பார்த்தா எல்லா resonating structure 1, 2, 3 resonating structureோட potential energy சேமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ that is actually equivalent resonating structure. ஓகே, that is actually equivalent resonating structure. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் இது ஒரு resonating structure ஃபார்ம் ஆகும். பிகாஸ் என்ன, lone pair single double. okay, lone pair single double ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. ஸோ lone pair single double, okay, single double. okay, ஸோ lone pair single doubleல எப்படி வரும்? ஸோ இங்கே இருக்கிற lone pair எங்கே வரும்? இங்கே இருக்கிற lone pair இங்கே வந்து அது டபுள் பாண்டாக மாறும். ஓகே, அது டபுள் பாண்டாக மாறும். இங்கே இருக்கிற lone pair, இங்கே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் இங்கே வந்து அது lone pair-ஆக மாறும். ஓகே, ஸோ இதோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? இதோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் CH3 சிங்கிள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட் O மேலே யார் வந்திருக்கு? அந்த lone pair வந்திருக்கு அண்ட் இங்கே டபுள் பாண்ட் OH. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் சேமா? இல்லை, ஸ்ட்ரக்சருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இது ஆக்சுவலி இந்த டூ ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே, ஸோ இதோட எனர்ஜி, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நாட் சிமிலர். கிளியரா? இதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சிமிலர் இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் சிமிலர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ இங்கே என்ன, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சிமிலர் இல்லை. ஸோ all the resonating structure are same and potential energy equal irunda, that is actually equivalent structure and it is non-equivalent structure. Okay, here I will write you, it is non-equivalent structure. It is non-equivalent structure. Clear? What is equivalent structure? What is non-equivalent structure? Then we are discussing about resonance effect and mesomeric effect. Okay, resonance effect and mesomeric effect. What is resonance effect and mesomeric effect? So here you can see this resonance effect or mesomeric effect operate to pi bond. So pi bond la da இந்த resonance effect இல்லனா mesomeric effect operate பண்ணும். First one. Second point என்ன, it is a permanent effect. Okay,
it is also a permanent effect. Inductive effect permanent da, hyperconjugation permanent da, resonance permanent da. Okay, so it is also permanent effect. So இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ஆக்சுவல் சார்ஜ் டெவலப் ஆகுது. ஓகே, ஒரு ஆக்சுவல் சார்ஜ் டெவலப் ஆகுது அண்ட் இட் இஸ் டிஸ்டன்ட் இண்டிபெண்டன்ட். ஓகே, டிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணாது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் ஏ டிஸ்டன்ட் டிபெண்டன்ட் எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ட் டிபெண்டன்ட் எஃபெக்ட் தான். ஸோ இங்கே என்ன ஒரு பை பாண்டில் தான் இது ஆப்ரேட் ஆகும்ல, ஒர்க் ஆகும், அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, ஒரு குரூப் அட்டாச் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, பை பாண்டில் டைரெக்டாக டபுள் பாண்ட் இருக்கிற கார்பன் மேலே ஒன் குரூப் இஸ் அட்டாச்ட். ஸோ சப்போஸ் தட் குரூப் ஷுட் கண்டெயின் லான் பேர். ஓகே, மேபி லான் பேர் கண்டெயின் பண்ணலாம். ஓகே, contain lone pair. Okay, if it is contain lone pair means that shows positive plus M effect. Okay, it will show plus M effect, or it contain pi electrons. Okay, maybe it contain pi electron. If it contain pi electron means it show minus M effect. Okay, so it show minus M effect. So நமக்கு தெரியும் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட்ல 2 டைப் ஆஃப் எஃபெக்ட் இருக்கு, பிளஸ் எம் எஃபெக்டும் இருக்கு, மைனஸ் எம் எஃபெக்டும் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் பிளஸ் எம் எஃபெக்ட்? இஃப் த குரூப் இஸ் கண்டெயின் லான் பேர் தென் இட் இஸ் plus M effect. That group contain pi bond. Okay, pi electrons. Okay, pi electrons mean it is minus M effect. Okay, minus M effect. For example, okay, so double bond is there and nitrogen is there and CH2, CH. Okay, not CH2, CH. So you can see this is a group and this is another group. Okay, this is another group and இங்க nitrogen மேல you can see lone pair is there. Okay, nitrogen மேல lone pair is there. So that means it will show plus M effect. Okay, plus M effect. Here you can see this is a group. Okay, CH double bond O. Okay, CH double bond O is attached with a double bond, pi bond electrons. Okay, pi double bonded carbon. Okay, so here we know that here it is contained, okay, pi electrons. Okay, pi electrons are there, pi bond is there. So it shows minus M effect. Okay, it shows minus M effect because of the presence of pi bond. Okay, because of the presence of pi bond. Clear? Then we can see plus M effect. Okay, plus M effect. So இங்க பாருங்க டைரக்டா NH2 என்ன double bonded benzene மேல attach பண்ணிருக்கு, benzene மேல. Okay, so obviously lone pair is there. Okay, lone pair is there. Lone pair is there means it will show plus M effect. Okay, it will show plus M effect. Clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Lone pair is there. So NH2 contain lone pair. Okay, here nitrogen contain lone pair. That means it will show plus M effect. Okay, it will show plus M effect. Okay, clear இல்ல? So பார்க்கலாம் resonance எப்படி work ஆகுதுன்னு. So lone pair single double. Okay, lone pair single double. Okay, lone pair single double, then what will happen? So this lone pair will like what, activate. Okay, it activate the benzene ring. Okay, it will activate the benzene ring, so it will come here and it will form double bond, and this double bond will break and it will form negative charge. Okay, it will form negative charge. So we can draw the resonance structure. So here it will form double bond NH2 and here you can see negative charge and double bond. Okay. So next you can see another conjugation. Okay, you can see another conjugation, single. Okay, minus single double. Okay, minus single double means this negative charge will come here and this double bond will break and it will convert it to negative charge. Okay, it will convert it to negative charge. Then
it will form NH2 here. So here it is, now it is, here it will form, here it will form, here it will form, here it will form double bond. Okay, you can see double bond is there, and this double bond will break. Okay, this double bond will break and charge will form. Here also you can see one double bond. Okay, so then next what will happen? Next what will happen? So here this negative, another conjugation is formed. Negative single double. Okay, negative single double. So negative charge will form double bond, and this double bond will form negative charge. So next step, next resonating step is, so this negative charge will form double bond, and this double bond will form negative charge. Okay, this double bond will form negative charge, NH2. Next resonating structure. In next resonating structure, what will happen? This negative charge will form double bond, and this double bond will break and it will form lone pair. So I will show you. So 1, 2, and this negative charge will form double bond, and here single bond NH2. Okay, lone pair. Clear? So you can see here, just a second. Okay, you can see here, so same, okay, same bond. At last we are getting the same structure. Okay, at last we are getting the same structure, and here negative charge, where you can see negative charge, here one negative charge is there, here another negative charge is there, another negative charge, here also. Okay, only 3 negative charge. That means I can say that in ortho and para position, okay, ortho in plus M effect or in M effect, okay, mesomeric effect. So it is ortho para directive. Okay, it is ortho para directive. It is ortho para directive. So, ortho and para side la mattum dhaan enna irukku negative charge form agudhu. Okay, ortho and para side la mattum dhaan enna form agudhu, negative charge is forming in ortho and para direction. So that's the reason it is ortho para directive. Okay, it is ortho para directive. When you consider mesomeric effect, so it is ortho para directive. It is very important. Mesomeric effect, it is ortho para directive. Then we are moving to plus M and minus M group. So this is plus M and minus M group. So this is very important. So plus M and minus M group you padiche agunu. Okay, so plus M and minus M group. So mainly plus M ku enna irukku, lone pair irukku, oxygen mele, nitrogen mele, and oxygen mele, nitrogen mele. So different molecules na, and but enna irukku, lone pair irukku. But in case of minus M, okay, minus M group mele, you can see sigma bond. Okay, sigma bond is there, not sigma, pi bond is there. Okay, pi bond is there, pi electrons are present. Okay, pi electrons are present. Okay, then we are moving to next application of resonance effect. Okay, resonance effect oda application da. So first is to compare stability of carbocation, carbanion and carbon free radical. Okay, this is carbon free radical. So carbocation, carbanion and carbon free radical stability is directly proportional to resonance. So number of resonance structure increase agumbodhu, we can say that it's okay Karishma, yes Karishma. So in a stability, resonance structure increase agumbodhu, what will happen? Stability will also increases. Okay, resonance structure increase agumbodhu, stability will also increases. Nice. Then so tell me, compare the stability. So A or B, which has more stability, which are more stable? Which one is more stable? A or B?
which one is more stable? Quick answer solunga. So Karishma, come on, which one is more stable, A or B? Which one is more stable? Which one is more stable? Which one is more stable? Quick solunga. I will give you a hint. Extended and cross conjugated. Okay, cross conjugation and extended. Okay, extended structure and cross conjugated structure. Come on, quick. Recall pannunga. What is extended, what is cross conjugated? So already solli irukku. Yena extended is more stable. Okay, extended is more stable. I will recall. Okay, what is extended and cross conjugation? So here positive single double and double single double. So yena extend பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, yena extend ஆகுது. Okay, yena conjugation extend ஆகுது. That is extend. And cross conjugation means two side la conjugation நடக்குது. Okay, two different side la conjugation நடக்குது. That is cross conjugation. So which one is more stable? So extended conjugation is more stable. Okay, extended conjugation is more stable. So here you can see positive single double. So here positive single double here. And inge enna irukku positive single double. So idu one side conjugation mattunda. Inge enna extended conjugation irukku, it is more stable. Okay, so here also extended conjugation irukku, it is more stable. Clear? I hope it's clear. Then we can discuss next question. So compare the stability. So Carbanions da irukku. Okay, Carbanions. So this is A and this is B. This is A, this is B, this is C. So tell me, compare the stability, guys. Which is more stable? Which is more stable? Which is more stable? Compare stability. A, B. So idu you can see minus. Okay, minus single double. Okay, minus single double. Here also minus single double. Extended conjugation. Extended conjugation is, so extended conjugation is more stable. Okay, it is more stable. Wi-Fi was not connecting. Okay, Wi-Fi is not connecting. Internet issue. Okay, got it. So next A, B, C. So inga parunga, you can see this is cross conjugation. Positive single double, positive single double. Okay, and here positive single double. Okay, one conjugation you can see. Here no conjugation, it is very less stable. So the stability order is like this. So next we are discussing about aromaticity. Okay, இப்ப கேக்குதா கரிஷ்மா? இப்ப கேக்குதா கரிஷ்மா? இப்போ கேக்குதா கரிஷ்மா? இப்போவும் ரெடி ஆகலையா? So next என்ன? Aromaticity. So aromatic compound is more stable. Okay, so stability consider பண்ணும்போது first you should consider aromatic compound. Then next is resonance, mesomeric effect. Then we can consider hyperconjugation. Then we can consider inductive effect. Okay, first என்ன? Aromatic. அதுக்கப்புறம் you should consider resonance effect, and after that hyperconjugation, அதுக்கப்புறம் தான் inductive effect. Last தான் inductive effect வருது. Okay, so then we are moving to aromaticity. So aromaticity ல கொஞ்சம் condition இருக்கு. First condition is cyclic. Cyclicனா என்ன? Compound என்ன? Cyclic-ஆ இருக்கணும். So closed. Okay, closed compound-ஆ இருக்கணும். Okay, first one is closed. Cyclic-ஆ இருக்கணும். And next one is conjugation. So எல்லா ஆட்டத்துக்கும், okay, all atom should contain conjugation. Okay, all atoms should contain conjugation. Okay, all atom have conjugation. இல்லாம okay, conjugation, one conjugation இருக்கு அப்படி இல்ல. So all atoms should obey conjugation or should contain conjugation. So next one is planar. What does planar means? Planar means it should be planar. That means 3 sigma plus 0 lone pair, that is equal to 3sp2. Ilana, second condition is
2 sigma plus 1 lone pair, that is equal to 3 sp2. So sp2, 3 sp2 irukano and 2 sigma 1 lone pair illana 3 sigma 0 lone pair condition da illa irukano. Okay, all atoms contain conjugation. Yes, very good. Next, Huckel's rule. Okay, Huckel's rule ரொம்ப important da. So what is Huckel's rule? உங்களுக்கு Huckel's rule ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு equation இருக்குல்ல, Huckel's equation. So that is 4 plus pi. Okay, 4 plus n. Okay, 4 plus n pi electrons. 4 plus n pi electrons. That is for aromatic compounds. Okay, aromatic compounds. For aromatic compounds 4 plus n pi electrons are irukano. Illana in case of anti-aromatic compounds. Okay, anti-aromatic compounds ku irukku. Anti-aromatic compounds. Anti-aromatic compounds. So what is in case of anti-aromatic compounds? The equation is 4. Okay, 4n pi electrons. Okay, 4n pi electrons. This is 4n plus 2 pi electrons. Okay, aromatic is 4n plus 2 pi electron and anti-aromatic is 4n pi electrons. Okay, so 4n plus 2 pi electron varumbodhu, 4n plus 2. Okay, 4n plus 2 pi electrons. Okay, 4n plus 2 pi electron and 4n pi electrons. So what is n? Simple. N is 1, 2, 3, etc. Okay, so suppose n is equal to 1. N is equal to 1 means 4 plus 2 pi electrons. That means 4, 6, 7, 4, 5, 6 pi electrons. So it should contain 6 pi electrons. Okay, n is equal to 2 means 4 into 2, that is 8. Okay, 4 into 2, that is 8 plus 2 pi electrons. So that is equal to so 8 plus 2, 10 pi electrons. 10 pi electrons. Next, n is equal to 3. N is equal to 3 means 4 into 3, we can directly, I will write. Okay, I am not writing the equation, directly I am writing. 4 into 3 means that is 12. Okay, 12 plus 2 means 14. 14, this is equal to 14 pi electrons. Okay, 6 pi electron, 10 pi electron, 14 pi electron. But in case anti-aromatic means it is very simple. 4 pi electrons, n is equal to 1. Okay, but in case of n is equal to 2, 8 pi electrons and n is equal to 3 means 12 pi electrons. Okay, so it is actually multiple of 4. Okay, yes ma'am, all atom containing conjugation. Yes, ma'am, என்னடா புரியல கரிஷ்மா. So n is equal to 12 pi electrons. So actually anti-aromaticல சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? So anti-aromaticல சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? எல்லாமே 4 ஓட மல்டிபிள்ஸ் தான் வருது. 4, 8, 12, 16, 20 அப்படி தான் வரும். So 4 ஓட மல்டிபிள் இல்லைன்னா that is aromatic. Okay, 4 ஓட மல்டிபிள்ஸ் வந்தா that is anti-aromatic. Okay, and aromatic இருக்கு, anti-aromatic இருக்கு, non-aromatic இருக்கு. So stability சொல்லும்போது it is very important. Yes, stability சொல்லும்போது it is very important. என்ன, aromatic is more stable, aromatic, and after that anti-aromatic,
No, after that non-aromatic, and after that anti-aromatic. So this is very important. So box la podala. Okay. So which is more stable? Aromatic is more stable, non-aromatic, then anti-aromatic. Okay. So then we can check. Okay. Comment on aromaticity. Okay. So I just want to share some more. First, aromatic or compound aromatic or non-aromatic first you should check cyclic check pannanum. Okay. And second one, conjugation. Okay, conjugation should, all atoms should contain conjugation. Okay, so conjugation. Second one, it should be planar. Okay, it should be planar or non-planar na confirm pannanum. If it is planar, then it is aromatic, and it should obey Huckel's rule. And in the three conditions, okay, in the three conditions obey pannala, edach conditions la prachana endiruchuna, that is actually non-aromatic. That is actually non-aromatic. So in the conditions la obey pannala, edach one condition obey pannala nalu, we can consider it as a aromatic, non-aromatic compound. Okay, so aromatic na Huckel's rule obey pannana, anti-aromatic na 4n pi electrons. Okay, then we can check. Comment on aromaticity. So either aromatica, non-aromatica, anti-aromatica. I will give you timer. Okay, so comment. I will give you 1 minute. I will give you 1 minute. So you can write it is aromatic or anti-aromatic or non-aromatic. Kyuka solunga. Is it aromatic, anti-aromatic or non-aromatic? Okay. So come on, Kyuka answer first. Cyclic aanu paakano, planar aanu paakano, conjugation irukkaanu paakano. Conjugation, every atom should contain conjugation. Okay, conjugation. Then after Huckel's rule. Okay, and aromatica, non-aromatica aanu paakano. So we can check. Okay, come on, Kyuka. So guys, are you ready? Okay, time up. So, okay, I will tell you, okay. So, first condition, cyclic. Yes, it is cyclic. First condition satisfied. Second condition, conjugation irukkanum. So, for all atom, for every atom, okay. So, single, double, alternate, single and double. Okay, single and double, alternate, double bonds irukku. So, yes, conjugation is also there for all atom conjugation. And third one, planar or non-planar. Yes, it is planar or non-planar aanu paakano. So ellathileyum alternate double bonds irukku. So it is non-planar. Okay, so eppadi non-planar nu paaka mudiyum? So already oru trick கொடுத்திருக்குல்ல. So 3 pi, okay, 3 pi plus 1 lone pair இருக்கணும். So 3 pi electron இருக்குல்ல. So இந்த hydrogen இந்த carbon பாரு 1 2 and இங்க ஒரு hydrogenம் இருக்கு. So yes, 3 pi electron இருக்கு. Okay, 3 pi electron இருக்கு. So yes, it is planar. It is planar. Then fourth one, Huckel's rule. Okay, Huckel's rule la evlo pi electrons irukku? 1 2 3 4 5 6 6 pi electrons irukku. So 6 pi electrons means yes, it is aromatic compound. This compound is aromatic. Okay, this compound is aromatic.
Clear? This compound is aromatic. Then I will give you next compound. Yes. So I will give you timer also. So come on guys. 1 minute. 1 minute. So just do it, okay? Cyclic. And after that, just check every points, okay? Conjugation planar. Twenty-seven seconds. 20 seconds more. 10 seconds more. 10 seconds more. 10 seconds more. Come on, ellarum comment podano, okay? Okay. Yes. Time முடிஞ்சாச்சு. So, idhula konja conditions irukku, okay? So, first one, okay? First one, cyclic. Yes, it is cyclic. Cyclic. Yes. Condition number 1 passed. Second condition is conjugation irukka. Negative, single, double. Negative, single, double. Yes, conjugation for every atom. Conjugation is also there. So, after that, we should check planarity. Third one. Planara, non-planara பார்க்கணும். So, planar, non-planar பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும். என்ன தெரியும் ma'am? So, we know that sigma, okay? என்ன 3 sigma plus 0 lone pair இருக்கணும். Okay? 0 lone pair இருக்கணும். So, 0 lone pair இருக்கணும். But ma'am, இங்க lone pair இருக்குல்ல, negative மேல actually 2 electrons இருக்கு. Lone pair consider பண்ண முடியும்ல? இல்ல. இது actually இந்த negative charge இங்க போகும். Okay? So, இந்த negative charge இங்க வரும். Conjugationல இங்கேயும் வரும். So, நமக்கு என்ன consider பண்ண முடியாது? lone pair consider பண்ண முடியாது. இந்த 2 electrons lone pair consider பண்ண முடியாது. We don't consider. Okay, we won't consider negative charge as lone pair. Okay, negative charge as lone pair. So என்ன CH3. Okay, உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும் CH3 plus. Okay, இங்க என்ன இருக்கு? Carbocation இருக்கு. Okay, carbocationல 3 sigma bond தான் இருக்கு. ஓகே பார்க்க முடியுதுல? ஸோ கார்போகேட்டயோன்ல என்ன இருக்குடா? 3 sigma bond. அது என்ன? sp2 hybridized. And CH2. ஓகே இங்க கார்போகேட்டயோன் தான். So it is positive. CH2, CH double bond. Okay, CH double bond, CH2. It is also sp2 hybridized. Okay, it is also sp2 hybridized. And next doubt, ma'am, negative charge na actually என்ன இருக்கு? lone pair இருக்கணும்ல? So no, carbanion வரும்போது just CH3 ல negative வரும்போது இங்க just CH3 ல negative. okay, so இங்க resonance இல்ல. okay, இந்த resonance இல்ல, just CH3 மேல negative வருது. So, அப்போ என்ன we can consider lone pair consider பண்ணலாம் because lone pair க்கு என்ன எங்கேயும் shift பண்ண முடியாது. So, we can consider it as a lone pair. Okay, here we can consider it as a lone pair. But in case of CH2, okay, இங்கேயும் lone pair இருக்கு negative. Okay, இங்கேயும் lone pair இருக்கு negative charge. But இங்க என்ன it will shift. இங்க என்ன இருக்கு? இங்க என்ன இருக்கு? Conjugation. You can see, you can observe conjugation here. Double, like lone pair or negative charge, single, double, negative charge, single, double. You can see lone pair. Okay, so you can see lone pair is present here and this lone pair will shift to double bond, shift to bond pair. Okay, it will convert to bond pair. அப்போ இது என்ன convert ஆகும், திருப்பி bond pair convert ஆகும், திருப்பி lone pair convert ஆகும். அப்போ we can't consider it as a
lone pair consider பண்ண முடியாது. Okay, lone pair consider பண்ண முடியாது. So here it is 3 sigma bond only. Okay, இங்க என்ன 3 sigma bond மட்டும்தான் இருக்கு and sp2 hybridized. So இங்க என்ன sp2 hybridized தான். So it is also planar. It is planar. Okay, so next என்ன Huckel's rule. So Huckel's rule la enna irukku number of lone pairs. Okay, so number of lone pairs la number of pi electrons. Okay, number of pi electron we should calculate. So number of pi electrons evlo irukku ma'am 2 pi electron ingi mattumdana pi electrons irukku. So ingi pi electrons irukku ana this electron will also consider as என்ன pi electron. Okay, இது திருப்பி electron ஆகும் double bond ஆகும். So we will consider it is pi electron consider பண்ணும். But என்ன sp3 lone pair consider பண்ணாது. pi electron consider பண்ணும் but lone pair consider பண்ணாது. So here 1 2 3 4 pi electrons. 4 pi electron means it is anti-aromatic. Okay da, it is anti-aromatic molecule. It is anti-aromatic molecule. Clear? It is anti-aromatic molecule. Then I will give you another compound. Okay, so comment on aromaticity. So idoda aromaticity, come on, comment on aromaticity. It is aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. Aromatic, non-aromatic, anti-aromatics. Easy ah solla mudiyum. It's very easy. Come on. Come on, quick answer sollanu. Okay, so I will tell. Okay, yes. Okay, so cyclic. Yes, it is cyclic. First point obey பண்ணிருக்கு. First rule obey பண்ணிருக்கு. Next rule conjugation. Positive negative, positive single double, positive single double. Okay, yes. Conjugation இருக்கு. Conjugation obey பண்ணிருக்கு. Third one. What is third one? What you can see here? So third one la enna irukkuda third one na it is planar or non planar nu calculate பண்ணனும். So என்ன எல்லா carbon atoms planar இருக்கணும். Okay, எல்லா carbon atoms planar இருக்கணும். So நான் இங்க already சொல்லி இருக்கு carbon மேல positive charge வந்தா it is planar. We will consider sp2 hybridized. Okay, carbon மேல positive வந்தா we will consider it as a sp2 hybridized. So guys, it is sp2 hybridized. இங்க double bond இருக்கு. It is also sp2 hybridized. So it is planar. Fourth one, Huckel's rule. Number of electrons 1 2 pi electrons. Okay, 2 pi electrons. 2 pi electrons means yes, it is aromatic. Okay, it is aromatic. Clear illa? What is aromatic, what is non-aromatic, what is anti-aromatic compounds ne clear dana? So I hope it's clear. Idu clear nu nenikiren. So next we are moving to கொஞ்சம் homeworks இருக்கு. So உங்களுக்கு பண்ண முடியும். So try பண்ணி பாருங்க. Aromaticity, comment on aromaticity. இங்க lone pair இருக்கு. Okay, so nitrogen மேல lone pair இருக்கு, positive. Yes. Next, application of aromaticity. So first compare dipole moment. Okay, dipole moment இப்படி PYQ in the same question previous year question la vandirukku. Okay, previous year question la in the same question vandirukku. So it is very important. Okay, it is very important. So dipole moment is directly proportional to stability of carbocation. Okay, dipole moment is directly proportional to compare dipole moment தான் compare பண்ணனும். So dipole moment is directly proportional to stability of carbocation. Okay, dipole moment is directly. அப்போ stable இங்க carbocation இல்ல, அப்போ எப்படி சொல்ல முடியும்? So I will tell you, carbocation form ஆகும். Okay, so இங்க இருக்கிற electron இங்க போகும். So இந்த double bond break ஆகி போகும். So அப்போ என்ன கிடைக்கும்?
So we will get okay, cation, positive charge. So positive charge na kadaikirum. Okay. Okay, ingeyum positive charge. Ingeyum positive charge. Positive. Okay. So yes. So idala enna carbocation oda stability paakanu. Okay. So carbocation oda stability eppadi paaka mudiyum? Aromatic anti aromatic panna podulla. So yes, this is cyclic compound da. Yes, cyclic compound da. But inge enna conjugation illa. So it is non aromatic. So it is non aromatic. So I am writing here non-aromatic. Na. Okay, it is non-aromatic. Next. So here conjugation is there, planar is there. Okay, this is planar. We already in the same molecule. Okay, so it is aromatic molecule. Okay, this is aromatic molecule. So I will write aromatic. So here, okay, so this is okay. So this is single bond. Okay, this is single bond. Okay, paakumbodhu double bond madiri irukku. So first condition enna? First cyclic. Yes, it is cyclic. First condition obey pannirukku. Second condition enna? Conjugation. Single positive single double. Positive single double. So ingeyum irukku. So conjugation is also obeyed. So second rule tick. So next enna? Checklist. Checklist la third point enna? Planar. So planar nu eppadi solla mudiyum? Yes, it is planar. Appo idum double bond irukku, it is also planar. So fourth point, Huckel's rule. Okay, so total number of pi electron is 4 pi electrons. 4 pi electrons means it is anti-aromatic. Okay, it is anti-aromatic. I am writing AA. Okay, anti-aromatic. So which is more stable? This is more stable. Aromatic, I already mentioned that. Aromatic compounds are more stable. So, B is more stable than non-aromatic compound. A is more than C. Okay. Non-aromatic, anti-aromatic compound is not stable. Okay. It is not stable. So, dipole moment directly proportional to stability of carbocation. Next, compare the acidic strength. Acidic strength is directly proportional to stability of carbanion. Okay, acidic strength is directly proportional to stability of carbanion. Okay, so adhe eppadi paakalama? So here enna C minus. Okay, so inga H plus form agum. So inga H plus form agum. So inga H plus form agum. Okay, H plus form aayirukku. So idoda product eppadi varum? Negative. Negative. So inga double bond irukku, inga double bond irukku, and here okay, ingeyum double bond irukku. Okay, so we can check. Okay, we can check. So ividiyum ingeyum enna irukku? Negative irukku. So ingeyum negative irukku. So this is non-aromatic. Easy ah sollala. It is non-aromatic, cyclic, but no conjugation. So yes, cyclic, it is conjugation. Conjugation irukku, cyclic irukku, and planar. Yes, it is planar. Negative varumbodhu already solli irukilla. So negative varumbodhu planar da. But pi electrons, okay, pi electrons evlo pi electrons irukku? Ingeyum 2 electrons irukku, ingeyum 2 electrons irukku. So total 4 pi electrons irukku. So it is anti-aromatic. Okay, it is anti-aromatic. Doubt illala? Clear? Next molecule. So next molecule la first checklist paakalam. Cyclic. Yes, it is cyclic. Correct. Conjugation. Negative, single, double. Negative, single, double. Yes, conjugation is there. Yes. Next, planar molecule. Planar. Yes, inga planarity irukku, ingum planarity irukku. Yes, correct. Third point enna? Huckel's rule. So Huckel's rule la eppadi? So total number of electron 1.
1 2 3 4 5 6 6 pi electrons irukku 6 pi electrons 6 pi electron means it is aromatic. So the stability, we can write the stability. So inge acidic strength enga jastiya irukku, this is C, this is A, sorry, this is B, this is A. So C more and B and A, okay, CBA, okay, clear? I hope it's clear. So aromaticity la two application da irukku, dipole momentum and adu madri acidic strength, okay, dipole momentum, acidic strength. Then we are going to discuss about stability of carbocation, okay, stability of carbocation, okay, clear? ஏதாச்சு டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் ஏதாச்சு சொன்னதுல ஏதாச்சு டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சு டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? மேம் அது புரியல, இங்க புரியல, ஏதாச்சு டவுட் இருக்கா? I hope இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். So stability of carbocation. So stability of carbocation என்ன? First back bonding இருக்கு. Okay, what is back bonding னா என்ன? So this is a carbocation. So carbocation attach பண்ணி இருக்கிற atom, okay, ஏதோ ஒரு group. It contain lone pair, okay. Lone pair இருந்தா what will happen? இங்க vacant orbital இருக்குல்ல. So this electron, this lone pair will come to this vacant orbital, okay. So this lone pair of electron will come to this vacant orbital. So என்ன form ஆகும்? Double bond form ஆகும். So stability of carbocation பார்க்கும்போது first you should check back bonding, okay, first you should check back bonding. Stability of carbocation regularly என்ன? Stability of carbocation, stability of carbanion, free radicals ஓட stability order எல்லாம் என்ன? Previous questionல என்ன? Same type of questions you can see, okay, same type of questions, okay, stability order of carbocation, stability order of carbanion, free radicals, okay. So it is very important. First you should check back bonding. Next என்ன? First you should check back bonding. After that you should check aromaticity. Then you should check என்ன? Mesomeric effect, okay, resonance or mesomeric effect, then hyperconjugation, then last we are just checking inductive effect. Inductive effect last only, okay. Inductive effect priority is very less. So this is very important. First back bonding structure, then aromaticity, then mesomeric effect, then hyperconjugation, last inductive effect, okay. So stability of carbocation is directly proportional to plus M effect, plus H effect and plus I effect, and inversely proportional to minus M effect, minus H effect and minus I effect. Clear? Then we are moving to next, hybridization. So hybridization la already na solli irukku, electronegativity is directly proportional to S character. Nama already pannite adu, like SP la S character is 50%, SP2 la S character is 33% and SP3 la S character is 25%, okay. So here electronegativity is directly proportional to S character. So here it is SP and next SP2 and this is SP3, okay. So electronegativity element, positive charge means it is unstable, okay. Or electronegative element mele, okay, electronegative element means for example oxygen. So oxygen is a electronegative element, okay. So electronegative element mele or positive charge, okay, oxygen mele positive charge vanda adukku and the positive charge pudikadu because oxygen is a electronegative element. So என்ன? oxygenக்கு அந்த positive charge வர்றது பிடிக்காது, okay. Then so we can do some questions. So அதுக்கு முன்னாடி we can check stability of carbanion, okay.
So stability of carbanion லையும் first என்ன back bonding தான் இருக்கு. But back bonding எப்படி இருக்கு? So stability of carbanion னா அங்க என்ன இருக்கு? Negative charge இருக்கு. Negative charge means lone pair இருக்கு. Okay, free electrons இருக்கு. Lone pair இருக்கு. So அது carbon மேல attach பண்ணி இருக்கிற ஏதோ ஒரு atom A இல்லனா ஏதோ ஒரு group A. So if it contain, okay, if that atom contain vacant orbital, okay, if that atom contain vacant orbital means, okay, if that atom contain vacant orbital, okay, orbital means என்ன நடக்கும் இங்க இருக்கிற electron, okay, இங்க இருக்கிற electron, so இங்க இருக்கிற electron will give to that vacant orbital, okay, இங்க இருக்கிற that electron, free electron will give to that vacant orbital, then it will form double bond. Same, that is actually back bonding. அதுதான் நாம same carbocation லையும் சொன்னது. Same, okay, same தான். difference இல்ல. Okay, then we are discussing. So, carbanion-ஓட stability பார்க்கும்போது first you should check back bonding structure இருக்கா. So, back bonding structure இருந்தா that is more stable. Okay, next aromatic compound. Next mesomeric structure. Okay, mesomeric structure. Then என்ன hyperconjugation, hydrogenation I'm saying, hyperconjugation. Then last priority is inductive effect. Okay, last priority is inductive effect. Okay, so stability of carbanion is directly proportional to minus M minus H and minus I effect, and inversely proportional to plus I plus M and plus H effect. Okay, then I will do I will give you some questions. Okay, I will give you some questions. Yes, here is the question. Identify stability order. Stability order identify பண்ணனும். So quick-ஆ பண்ணுங்க. I will give you time. Okay, so I will give you time. I will give you time. 1 minute. So yes, you can do. Okay, it's very simple. This is A, this is B, this is C, and this is A, this is B, this is C. Okay. So, A less than, B less than, you can write in the chat box, okay? No worries. All atom contain conjugation. Okay, quick answer எழுதணும். Okay, identify the stability order. Come on, quick up. 4 seconds, 3 seconds, yes, 0 seconds. So, idella direct eppadi paatha podum, you can check conjugation. Okay, so conjugation means number of alpha carbon and number of alpha hydrogen paatha podum. Okay, so number of alpha carbon evlo irukku. So how many alpha carbons are there? So first one la hyperconjugation paatha podum. Okay, because aromatic illa, back bonding illa, aromatic illa, so and meso resonance illa, so then you should check hyperconjugation. So hyperconjugation la, so inge enna, this is positive charge, so idula 2 hydrogen irukku, so 2 alpha hydrogen. Okay, 2 alpha hydrogen. So inge alpha hydrogen 1 2 3 and inge 1 2 2. So total 5 alpha hydrogen. So 5 alpha hydrogen is there, and here it is 6 alpha hydrogen is there. Okay, 6 alpha hydrogen is there. Okay, 6 alpha hydrogen is there. So it is more stable than. Okay, clear. Then here also same pattern la, yes, I can see some answers. So same pattern la in the question panna podum. So inge first you should check
First you should check back bonding. Inga no back bonding. Then you should check aromatic. No aromatic. It's not closed structure, cyclic structure. So no aromatic. Then we can check mesomeric or resonance. No resonance, no conjugation. Then hyperconjugation. Hyperconjugation, yes. Alpha carbon is there. Okay, alpha hydrogen is there. So yes. Okay. Here also you can do the same thing. Okay. Then here, this one. So I will give you one minute. 1 minute I will give you, so you can write. Okay. Yes. Okay. So yes, time 10 more seconds. 7 seconds more. 5 seconds. Last 2 seconds, 1 second, 0 seconds. Okay. So yes. Inga oxygen மேலே என்ன இருக்குடா lone pair இருக்கு. Okay, lone pair இருக்கு. And இங்க positive charge, இங்க vacant orbital இருக்கு. So back bonding structure. So it is more stable. Okay, it is more stable. Then we can consider next molecule CF3 and Cl3. So which one is more stable? Yes, நமக்கு தெரியும். Carbocation. Okay, so carbocation da which one is more stable? Renduve fluorine and chlorine same group. Enna pannanum? So inga carbon and fluorine oda size is almost similar. Okay, when you compare to carbon and carbon and what I'm saying, carbon and chlorine. So chlorine and carbon oda size paakumbodhu, okay, chlorine and carbon oda size paakumbodhu enna chlorine and fluorine oda size கம்மியா இருக்கு, சிமிலரா இருக்கு. Okay, but இங்க size என்ன, sizeல ஒரு பெரிய difference இருக்கு. So it is more stable. Okay, CF3 is more stable. Then next. Okay, so here I am not giving timer. Okay, few minutes மட்டும் போதும். Because என்ன, இங்க aromatic இல்லனா number of என்ன benzene ring ஓடது இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு. pH 3 தான் வருது. So it is more stable because more benzene ring இருந்தா stability increase ஆகும். Okay, number of benzene ring increases, stability will also increases. Okay, so then we are moving to stability of carbanion ஓட questions பண்ணலாம். So next question, identify the stability order. Okay, you can do the order. We already discussed these kind of questions. So yes, obviously it is more stable because in a same size. Okay, same size. And inga enna irukku, which one is more stable? Just check. Extended conjugation already solli irukku, extended conjugation irukku. So adha ella points paakano. Okay, ella points paakano, romba important. Okay, so inga one conjugation irukku, inga cross conjugation irukku, inga extended conjugation irukku. Extended conjugation is more important than cross conjugation, then one conjugation da irukku. So here extended conjugation is more stable. Okay, so already idellame sonnadu. Next we are discussing about electrophile, nucleophile and type of reactions. Okay, electrophile, nucleophile and type of reactions. Clear? So we can consider, we can discuss about this. Okay, so first one is electrophile. Enada electrophile na enna? So simple ma'am, it is electron loving species. So electron loving species na enna? Electron pudikanumla. So electron pudikum. Okay, so electron loving species means electron deficient ah irukanum, electron kammiya irukra species na electrophiles. Okay, that is actually electrophiles. So electrophiles la
for example, okay, electrophile oda example da OH, okay, OH minus. So OH minus na enna? So OH minus na enna? Namakku simple ah theriyum. So OH minus illa H plus, okay, idoda example da OH minus illa H plus. So H plus illa enna? Electron illa, okay, electron deficient ah irukudhu. So hydrogen ku enna? Duplet finish pannanum, okay, complete pannanum. So inga hydrogen ku enna? Electron illa. So H plus is a electrophile, okay, it is electron deficient. It like or it loves electron, okay, so it is electron deficient species. So nucleophile means just opposite of electrophile, okay, nucleus loving species, okay, nucleus loving species na nucleophile. So இங்க என்ன electron rich ஆ இருக்கும், okay, electron என்ன rich ஆ இருக்கும். For example OH minus. So OH minusல என்ன? So 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons இருக்கு, okay, oxygen மேல, okay, and hydrogenக்கு 2 electronsum கிடைக்குது. OH minus na it is a nucleophile, okay, OH minus is a nucleophile and H plus is a electrophile. ரெண்டுமே combine பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? water கிடைக்கும், okay டா, water கிடைக்கும், okay. So here ambiphiles இருக்கு. What is ambiphile means? It acts as both nucleophile as well as electrophile, okay, it acts as both nucleophile as well as electrophile. For example, okay, ஒரு like என்ன COO, okay, aldehyde இல்லைன்னா ketone கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். aldehyde ஆனாலும் ketone ஆனாலும் it is example of ambiphile, okay, ambiphile. So for example, okay, இங்க இதுதான் structure, okay, இதுதான் என்ன ஒரு ketone இல்லைன்னா aldehydeோட general structure எடுத்திருக்கு. So இங்க என்ன வருது? ஒரு electrophile வருது. electrophileனா என்ன? electron loving, okay, electron deficient ஆ இருக்கணும். So electrophile வரும்போது ஆக்சிஜன் கிட்ட என்ன? இங்க free lone pairs இருக்கு, okay, lone pairs இருக்கு, okay, lone pairs இருந்தா ஆக்சிஜன் சொல்லிருக்கு நீ வா, I will give you electrons, okay, electrophileக்கு என்ன electrons donate பண்ணும். So இது என்ன nucleophile மாதிரி act பண்ணும் oxygen, okay. So it is nucleophilic sender. இங்க oxygen என்ன? Oxygen is nucleophilic sender. Clear ஆ? Oxygen is nucleophilic sender. Next, same molecule, okay, same molecule COO, okay, sir, double bond இருக்கு. So இங்க என்ன வருது? இங்க என்ன ஒரு nucleophile வருது. What is nucleophile means? Nucleophile means என்ன electron rich ஆ இருக்கிறது, okay, electron rich ஆ இருக்கிற ஒரு species வருது. So இங்க கார்பனை பாரு. So carbon will act as a electrophilic sender. Carbon will act as a electrophilic sender, okay, carbon. அப்போ என்ன நடக்கணும்? இங்க ஆக்சிஜன் மேல இருக்கிற டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும். So அந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆக்சிஜன் மேல போகும். That means oxygen will get negative charge, okay, that means oxygen will get negative charge. So இங்க டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகும். So it is nucleophile, okay, it will act as a என்ன carbon will act as a என்ன electrophile, okay, electrophilic sender, okay, carbon will act as a electrophilic sender, okay, clear. அப்போ இப்படி ஃபார்ம் ஆகும், okay, clear. That is ambiphile, okay, ambiphile. So நீங்க ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது இது என்ன உங்களோட மனசுல இருக்கணும், okay. So other example தான் என்ன cyanide, okay, CN, so okay, so CN னா carbon triple bond nitrogen ஆ இருக்கும். So nitrogen என்ன? It will act as a nucleophile, okay, nucleophilic sender, and here carbon will act as a electrophilic sender. So இங்க என்ன double bond break ஆகும். carbon என்ன electrophile act பண்ணும்போது this double bond will break, okay, double bond என்ன break ஆகும், and nucleophilic sender ஆகிறதுக்கு reason என்ன? இங்க lone pair இருக்கு, okay, lone pair இருந்தா we can say that it will act as a nucleophile, okay, it will act as a nucleophile, okay. So yes, identify whether the species is electrophile or nucleophile. So quick identify பண்ணுங்க இது electrophile இல்லனா nucleophile ஆனு quick identify பண்ணுங்க. It's very easy question. So nucleophile na enna? It should contain lone pair of electron, okay, it should contain lone pair of electron.
So come on, do it, okay? So ellarum session quick like பண்ணுங்க. So 100 like ஆயிடுச்சுனா I will give you a surprise, okay? Definitely I will give you a surprise. So 100 like reach ஆகணும், okay? 100 like ஆயா மட்டும்தான் என்ன I will give you a surprise. Yes. So clear ah? So OH minus na என்னடா OH minus na oxygen, okay? Oxygen and hydrogen இருக்கு. So hydrogen oxygen மேல எவ்வளோ electrons இருக்கு? So we know that oxygen contain 6 electrons, okay? Outermost shell 6 electrons இருக்கு. So 1 2 3 4 5 6. But என்ன minus இருக்குல்ல, so என்ன extra electron இருக்கு. 1 minus இருக்கிறதுனால extra 1 electronum இருக்கு. So OH minus. So OH minusல oxygen கிட்ட 3 pair, okay? 3 lone pair இருக்கு. So 3 lone pair means it will act as a nucleophile, okay? It will act as a nucleophile. So it is actually nucleophile, okay? Then Cn minus, okay? Cn minus. So Cn minus means we know that carbon, okay? Carbon contain, so எவ்வளோ electrons இருக்கு outermost shellல 4 electrons. So 1 2 3 4 and minus ஆனதுனால extra 1 electron இருக்கு, lone pair இருக்கு. So it is also act as a nucleophile. Then next C1 CR1 2 3 R1 like R1 R2 or R3, okay? So and 1, so carbon, we know that carbon contain 4 electron in the outermost shell. So that means 1 2 3 and 4 electron இருக்கு and carbon minus தான். So one more electron. That means one lone pair is there. So it is a nucleophile. It acts as a nucleophile. Then we can move to H2O, okay? So when you consider H2O, okay? OH. So we know that hydrogen contain outermost shell, so 6 electrons இருக்கு. So sorry, oxygen, not hydrogen, oxygen. So oxygen contain 6 electron. So 1 2 3 4 5 6, okay? So இங்கேயும் என்ன lone pairs இருக்கு, free electrons இருக்கு. So it is also a nucleophile. Okay? Clear ah? So yes, it is also a nucleophile. Yes, இது வரைக்கும் clear இல்ல? So yes, then we can consider some more examples, okay? H plus, okay? I will give you some more examples. That is H plus, X minus and X plus. So இது எல்லாமே electrophile nucleophile ஆனு சொல்லணும், okay? So yes, and R3N, okay? R3N. So இது electrophile nucleophile, so quick சொல்லுங்க. I will give you 2 minutes, okay? I will give you 2 minutes, okay? So okay, so first you should identify என்ன lone pair இருக்கா. If it is lone pair is there means it is nucleophile, okay? So let's check. So quick பண்ணுங்க and tell me how many nucleophiles are there, okay? I mean how many lone pairs are there?
So electron deficient ஆயிருந்தா it is electrophile. Okay. Kyukka. Hi Durga. Good afternoon. Hello. Durga எங்க இருந்தது? Like இப்பதான் வர்றது. Almost finish ஆயிடுச்சு class. Study with me. Yes. Study with me. Actually, what is your name? Study with me. GOC da, GOC. GOC complete GOC finish பண்ணிட்டேன் almost. இப்போ electrophile, nucleophiles தான் இருக்கு. So identify the electrophile and nucleophile. Okay, I will. I'm not tired da. I'm not tired. You guys are not attending. I'm so sad. You're not replying. Samyukta. Okay, Samyukta. Electrophile. H plus is electrophile. Okay, you're saying H plus is electrophile. Yes, time up. So we can consider. Okay. So, Paklama questions. So come on down. Come on. So H plus. So H plus la enna irukku? H plus la electron illa. Adukku electron theva. So adukku enna vacant orbital mattum dhaan irukku. Okay, vacant orbital mattum dhaan irukku, electron illa. So it is a electrophile. So it is a electrophile. So when you consider X minus means halogen. ஏதாச்சும் halogen compound எடுக்கலாம். Okay, consider பண்ணலாம். So halogen minus means we know that halogen என்ன outermost shellல எவ்வளோ electrons இருக்கு? outermost shellல 7 electrons தான் இருக்கு. Okay, halogen கிட்ட 1 2 3 4 5 6 7 electrons தான் இருக்கு. பட் ஆனா minus da, X minus da. So that means it accept 1 electron. Okay, it already accept 1 electron. So octet complete ஆயிருக்கு. Lone pairs இருக்கு. Okay, lone pairs இருக்கு means it act as a nucleophile. Okay, it act as a nucleophile. Okay, it act as a nucleophile. That means halogen minus. Okay, halogen minus will act as a nucleophile. Okay, then next X plus means, so when you consider X plus, okay, halogen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So already 7 electron irundhathu. X plus na it donate 1 electron. Okay, already donate 1 electron. அப்போ இங்க என்ன இருக்கு? Vacant orbital இருக்கு. Okay, vacant orbital இருக்கு. So it will act as a very good Durga. It act as a electrophile. It act as a electrophile. Then we can move to R3. So nitrogen oda outermost shell la evlo electrons irukku? 5 electrons. So 1 2 3 4 5 6. Okay, sorry, inga 3 irukku and 1 lone pair irukku. Okay, 1 lone pair irukku. So it will act as a nucleophile. Okay, it will act as a nucleophile. Clear ah? So எது nucleophile எது electrophile னு confusion வராதுல்ல. இதுக்கப்புறம் எது nucleophile எது electrophile னு confusion வராதுல்ல. So then Durga, can I give you a question? Durga, can I give you a question? Can I give you a question? So already almost questions எல்லாம் finish பண்ணிட்டேன். So few more questions are there. We can discuss. Yes. Can I give you a question, guys? Samyukta, Durga. If you are ready, I will give you a question. Okay. So here is the question. Okay. Question. Yes, this is very important question. Okay, this is a previous question da, which is, this is a PYQ. So Neet la vanda PYQ da, which is least stable resonating structure.
which is least stable resonating structure. So I will give you 2 minutes. Okay, 2 minutes. So proper think panni answer pannunga. Okay, proper think panni answer pannunga. So idukku munnadi topic illana I will give you explanation. Okay, I will give you explanation also. Okay. It is very important question. The PYQ question the least stable resonating structure. Okay, you can give a try. Okay, you can give a try. So idhila irundhu most of the questions ungalku Durga saying 3. Okay, and Samyukta, any answer? Samyukta, any answer? That's answer irka. Durga is saying 3. நம்ம already discuss பண்ணிட்டேன், rules எல்லாம் discuss பண்ணிட்டேன். So if you want, I will again we can recall that points. Okay. Least number of covalent bond. Okay, because of least number of covalent bond. No, I will just a second. I will recall the rules. Okay, rules already inga solli irukku. Okay, so neutral resonating structure is more stable than charged resonating structure. First rule. Okay, so first rule fail aidichuna, then we can move to second rule. What is second rule? Stability is directly proportional to number of pi bonds. So that means pi bond increases means stability will also increases. Okay, so stability will also increases if pi bond is increases means. Next, this is rule number 2. Then rule number 3 is stability is directly proportional, negative charge stable on atom. Okay, so suppose like oxygen is more negative. Okay, oxygen is more negative. Okay, that means electronegative. So oxygen mele negative charge vanda it is okay. Okay, oxygen mele negative charge vanda it is more stable. If carbon mele negative charge vanda it is not stable. Okay, so when you consider carbon and oxygen, oxygen is more electronegative. So electronegative atom mele negative charge vanda it is okay. Okay, so same stability is directly proportional to positive charge stable on atom. So oxygen மேலையும் positive charge இருக்கு, carbon மேலையும் positive charge இருக்கு. Which is more stable? Carbon மேல positive charge வருது. So charged separating resonating structure are less stable. So charge separating resonance structure means ஒரு like என்ன charge separation இருந்தா. Okay, charge separating resonance structures are less stable. For example, negative positive வந்தா என்ன பக்கத்துல வந்தா it is less stable, but ஒரு proper distance la இருந்தா. Okay, same charge இருக்கு. Okay, for example positive வருது. Okay, positive வருது. So distance இருந்தா. Okay, distance இருந்தா it is more stable. இல்லனா பக்கத்துல வந்தா it is less stable. Okay, charge separation இருக்கணும். Okay, and next one is like charges on adjacent atom are less stable. Okay, so like charges means என்ன, so for example negative adjacent atom மேல வந்தா it is less stable and suppose positive வந்தா it is more stable. Adjacent atomல like charges வந்தா it is less stable. That means negative இல்லனா positive பக்கத்துல வந்தா it is less stable. Okay, so yes, we are moving back to our question. This is our question. Okay, so which is least stable resonating structure நிதான் கேட்டிருக்கு. Okay, so இங்க பாருங்க, so இங்க என்ன first condition என்ன, neutral atoms. So neutral molecule, இங்க யாரும் neutral molecule கிடையாது. Then we can check number of pi electrons. So you can see 1 2 pi. So pi 2 pi bonds are there. Here also
2 pi bonds are there, and here it is 1 pi bond, here also it is 1 pi bond. Okay, so least stable. So number of pi bond increases means it is more stable. So it is also, these two molecules are more stable. So this is not the answer. We want least stable. So we can eliminate option A and option B. So next like charges in a like carbon mala. Okay, first we can check carbon mala positive charge irukku, carbon mala negative charge irukku, and here also carbon mala positive charge irukku, carbon mala negative charge irukku, and idu adjacent carbon mala da irukku. So third rule also we can't apply. Then next rule enna, inga oxygen irukku. Okay, inga oxygen irukku, oxygen mela enna irukku, lone pair irukku. So lone pair and negative charge near la vanda, adjacent carbon la vanda, it is less stable. So if, because we know that lone pair means it is negative charge only. Okay, lone pair means it is negative charge only. So oxygen contain lone pair. Okay, here oxygen contain lone pair, that means negative charge, and carbon is also. So two like charge in adjacent carbon, two like charge in adjacent carbon. So like charges are in adjacent carbon mean it is less stable. So the correct answer is option D. Clear? Option D is the correct answer, because two like charges, you can see carbon is negative and oxygen contain lone pair, it is also negative. So it is least stable. Clear Durga? Idu clear? Why it is least stable ne clear? Clear? Okay ma'am, clear. Then I will give you one more question. Okay, I will give you one more question. Here is the question. Okay, we are applying same rules. So yes, this is the question. Okay, compare the stability. So this is A and this is B. So which one is more stable? Okay, compare the stability of resonating structure. Okay, so A or B. So I will give you here, you can write in the chat box. Okay, I will give you 2 minutes, you can write in the chat box. Kyukka. Kyukka. B is, first I will write your answer. Okay, first I will write your answer, then I will write my answer. So you are saying first B is stable, so I will write here B is stable for first. For second one, for second one, for second one, for second one, so second one, which is more stable? Which is more stable in second one? Come on, quick. 34 seconds more, 32 seconds more. B. Okay, you're guessing B. Okay, B is a guess. Okay, it's okay. It's okay. Okay, don't worry. We can discuss. Okay. And next question, A. Okay, okay, we can do. Okay, so first one charge, neutral molecule illa, rendume charge irukku. So here you can see sulfur contain negative charge and oxygen contain negative charge. So first rule does not obey, then we can move to first rule, fails, then we can move to second rule. So
pi electrons, okay, pi bond, okay, here also you can see one pi bond, here also you can see pi bond. Then we can move to rule 3, okay. So what is rule 3? So rule 3 we can check, okay. So negative charge, okay, negative charge on like stability directly proportional to negative charge stable on atom. Negative charge stable on atom means here you can see sulfur contain negative and here oxygen contain negative, but sulfur is more electronegative than oxygen da, okay. Sulfur is more negative than oxygen, so here it is more negative, okay, more stable, okay. It is more stable because, okay, why? Because sulfur is more negative than oxygen, so here sulfur contain negative charge, so it is more stable, okay. Clear? Hello Karthi, please tell me, did you join Nambike batch, Karthi? Did you join Nambike batch class? Did you join? So then we can move to next question, okay. So next question la first in a neutral molecule illa, this is here O contain positive charge and here nitrogen contain positive charge, okay. So next in a next, so next pi bond, number of pi bond is here 1 and here also 1, same. So we can move to, yes, you already joined Nambike batch. So Nambike batch will start from, you can download app, okay, you can download app and you can use the same number, okay, that you registered, then you can attend the class, okay. I thought oxygen is more electronegative. So, no, sulfur and oxygen, when you consider sulfur and oxygen, sulfur is more electronegative, okay. Okay da, so don't worry da. So, unoda register number irukla, so that you can log in. And the app la, and the number vacha log in panna podu, okay. Okay da, don't worry, okay. Okay. So, next enna, inga oxygen மேலேயும் இருக்கு, inga nitrogen மேலேயும் இருக்கு, negative charge. So nitrogen மேல negative charge, which is more electronegative? Durga, which is more electronegative? Nitrogen or oxygen? Which is more electronegative da? Actually nitrogen is more electronegative, okay. Nitrogen is more oxygen and nitrogen மேல positive charge இருக்கு, okay, positive charge தான். So oxygen and nitrogen மேல positive charge பார்க்கும்போது, okay. So oxygen, nitrogen க்கு அப்புறம் தான் யார் வருது? Oxygen வருது. So oxygen க்கு positive charge என்ன? As comparing to oxygen, so nitrogen likes positive charge more, okay. Nitrogen like positive charge more, so it is more stable. So miss, down the group electronegativity decreases, right? Yes, okay. So I will tell you the reason. Down the group, no. So என்ன இருக்கு? Sulfur and oxygen. Sulfur க்கு electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்குடா. Electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கு sulfur க்கு oxygen விட. Okay. So and என்ன left to right போகும்போது என்ன oxygen and nitrogen. Nitrogenக்கு அப்புறம் தான் யார் வருது? Oxygen வருது. அப்போ என்ன nitrogenக்கு positive charge, okay. என்ன left to right போகும்போது என்ன electronegativity increase ஆகும், okay. Left to right போகும்போது electronegativity increase ஆகும். So என்ன oxygenக்கு இங்க minus, okay, இங்க minus வந்தா oxygen is more stable, but இங்க plus வந்திருக்கு, so அதனால B molecule, second molecule is more stable. Electronegativity. So sulfur க்கு electronegativity oxygen விட ஜாஸ்திடா, okay. Sulfur க்கு electronegativity oxygen விட ஜாஸ்தி, okay. Then we can check molecule, I will discuss, okay. So next என்ன, next molecule இருக்கு. So same, என்ன same, இங்க என்ன இருக்கு? So இங்க positive charge இருக்கு, இங்கேயும் positive charge இருக்கு. So first charge இருக்கு, ரெண்டுமே neutral இல்ல, so same charge இருக்கு. And next என்ன, next number of pi electron, இங்க 1 2 3, இங்க 1 2 3. So next என்ன பார்க்கணும்? Next
நெக்ஸ்ட் மாலிக்யூல் என்ன இருக்குது? நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் மேலே பாசிட்டிவ், இங்கேயும் ஆக்சிஜன் மேலே தான் பாசிட்டிவ் வருது. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் என்ன we can check, okay, we can check நெகட்டிவ் எங்கே இருக்குது, நெகட்டிவ் இங்கே இருக்குது அண்ட் பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்குது. ஓகே, நெகட்டிவ் இங்கே இருக்குது, பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்குது. ஸோ நியர் கார்பனில், ஓகே, நியரஸ்டாக ஆப்போசிட் சார்ஜ் வந்தால் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஓகே, நியரஸ்ட் ஆட்டத்தில் ஆப்போசிட் சார்ஜ் வந்தால் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ இங்கே பாரு, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜ் தான், நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் தான், பட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஓகே, டிஸ்டன்ஸில் ஆப்போசிட் சார்ஜ் வந்தால் என்ன, டிஸ்டன்ஸில் ஆப்போசிட் சார்ஜ் வந்தால் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஓகே ஓகே தென் ஓகே கிளியர் இல்லை இது வரைக்கும்? ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். So yes, I was in P block 11. That is என்னடா இந்த பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன். ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நோ அதுக்கு ரீசன் என்ன, ஆக்சிஜனோட சைஸு கம்மியாக இருக்குடா, ஆக்சிஜனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, ஆக்சிஜனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜனுக்கு என்ன எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ oxygen is more electronegative than sulfur because of the size. Okay, size என்ன கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். ஓகே, கிளியரா? ஸோ லைக் என்ன, இங்கே ஆக்சிஜன் அண்ட் சல்ஃபர் பார்க்கும்போது ஆக்சிஜனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்குது. கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஆக்சிஜன் அண்ட் சல்ஃபர் பார்க்கும்போது ஆக்சிஜனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்குடா. ஓகே, சைஸு கம்மியாக இருக்குது. சைஸ் கம்மி மீன்ஸ் என்ன, இது ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும், எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ யாருக்கு, சல்ஃபருக்கு. ஐ வில் டெல் யூ, சல்ஃபர் அண்ட் ஆக்சிஜன், சல்ஃபர் அண்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் சல்ஃபர். சல்ஃபரோட இங்கே என்ன, ஆக்சிஜனோட அட்டோமிக் சைஸ், ஓகே, அட்டோமிக் சைஸ் என்ன கம்மியாக இருக்குது. அட்டோமிக் சைஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேடா, எலக்ட்ரான்ஸை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ண யாருக்கு முடியும், ஆக்சிஜனுக்கு முடியும். பட் இங்கே என்ன, சல்ஃபரோட சைஸ் இஸ் பிக்கர் சைஸ். ஓகே, சல்ஃபரோட சைஸ் பிக்கர் சைஸ் ஆனதுனால எலக்ட்ரான்ஸை என்ன அவ்வளோ சீக்கிரம், நியூக்ளியஸ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணணும்ல, அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆக்சிஜன் அண்ட் சல்ஃபர் பார்க்கும்போது ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், மோர் electronegative because of small atomic size. Okay, because of small atomic size. Clear Durga? So oxygen oda atomic size kammi da, so it can attract electrons. Okay, so it can easily attract electron, so it is okay small, because of small size. Yes, very good, because of small size. Yes, ஓகே, ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கிளியர், எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் கார்போகேட்டையான் கார்பானியானோட ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்க்கணும். பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் குவெஸ்டன்ஸில் ரெகுலராக என்ன இந்த சேம் குவெஸ்டன் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் எஸ், ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ் மோர் ஸ்டேபிள், ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ் தானே மோர் ஸ்டேபிள். Oxygen is, oh yes, oxygen and sulfur. Negative தான் stable. Yeah, negative தான் stable da. So இங்க negative தான் இருக்குடா, negative தான் இருக்கு. சல்ஃபர் மேலேயும் negative தான் இருக்கு. கரெக்ட் தானே? negative தான். Correct. Oxygen மேலே negative is more stable. But when you consider oxygen and carbon, so which is more electronegative? Carbon
oxygen தான் more electronegative. Okay, carbon and oxygen பார்க்கும்போது என்ன most stable question ma'am. Yes, most stable question important. Okay, most stable questions, stability of carbocations, stability of carbanions எல்லாமே ரொம்ப important. இது clear இல்ல எப்படி வருதுன்னு sulfur and oxygenல clear. இப்போ clear ஆயிருக்கா? No sign. No sign reverse like புரியலடா புரியல துர்கா question புரியல என்ன டவுட் இருக்கு sign reverse sign reverse பண்ணும்போது suppose இங்க positive charge வந்தா sign correct so yes this is more stable da என்னோட mistake yes என்னோட mistake yes yes oxygen is more electronegative. Okay, oxygen is more electronegative. அதுதான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் sign இங்க change பண்ணிருக்கு. Okay correct. Okay டா. So இது வரைக்கும் clear தானடா? So இது வரைக்கும் clear தானே? So sixth question. Okay, sixth questionல first condition என்ன இருக்குடா? First conditionல charge neutral இருக்கணும் ரெண்டு moleculeலயும் charge இருக்கு you can see positive charge and negative charge இருக்கு okay positive charge and negative charge இருக்கு okay so we can consider first rule okay then we can move to second rule what is second rule number of pi electrons okay number of pi electrons so இங்க 1 2 3 pi electrons இருக்கு இங்கேயும் 1 2 3 pi electrons இருக்கு then we can move to third rule what is third rule ல என்ன oxygen மேலயும் இங்க 2 moleculesலயும் oxygen மேல தான் positive வருது then we can move to fourth rule okay fourth rule discuss பண்ணும்போது ப்ராப்பரா பார்க்கணும் fourth rule discuss பண்ணும்போது this is positive charge and this is negative charge so same charge okay same charge adjacent carbon la vanda it is more stable listen carefully same charge sorry opposite charge adjacent carbon mela vanda because opposite charge will attract okay opposite charge will attract so opposite charge enga vanda adjacent carbon mela vanda it is more stable so இங்க opposite charge இது positive charge இது negative charge இங்க தான் பக்கத்துல வருது ஓகே இங்க தான் பக்கத்துல positive charge and negative charge வருது பட் ஆனா இங்க distance அதிகமா இருக்கு positive and negative charge ஓட distance அதிகமா இருக்கு so it is less stable okay it is less stable and it is more stable clear துர்கா இப்போ clear can you please clear இப்போ clear ஆடா clear ma'am okay so இது ரொம்ப important ஆன செஷன் so first நீங்க firstல இருந்தே பாருங்க so இதுல நாம என்ன different type of என்ன electron displacement effect படிச்சிருக்கு அதோட applications படிச்சிருக்கு so இந்த electron displacement effect and application ரொம்ப important okay carbocation carbanion and carbon free radicals ஓட stability எல்லாம் ரொம்ப important so I hope இது உங்களுக்கு ப்ராப்பரா என்ன கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எகெயின் எல்லாமே பாருங்கள் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் போடுங்க ஓகே கமெண்ட்டாக போடுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூடா